Ну что ж, друзья мои, я приветствую вас. У нас драгонейдж в Veilguard. У нас продолжение нашего прохождения. В прошлый раз у нас, дракончик был. Он называется у них почему-то архидемоны, драконы. Мы завалили одного из них. У нас он был трехголовый. Закираль. Или как-то так он там назывался. Короче, завалили дракона, с него богиня эльфийка сделала трехголовую какую-то гидру, змею, не знаю, там, водяную, короче. Вот, и мы завалили того трехголового дракончика. Продолжаем. That coffee in the kitchen. You made it? Keen eye. Did you boil it? If so, why? I'm not picky. I got a cup and it does the job. That's all I ask. I don't know where to go with this. Так, секундочку. Проверяю, все ли работает. Вроде все работает. Так, я даже не знаю, что и сказать. Тут про кофе имелось в виду. Так, кофе выглядит изумительно. Давай так ответим. У меня с ней отношения так галимые. Хотя из-за этого повышенный урон. Да, перекачался я вчера под двуручку. Мне кажется, более оптимально сейчас будет двуручкой. Now they treat Docktown like their personal playground. I've heard more cries for help than I can count. And now the threads have reached out. The Minrathu's crime syndicate. Smuggling, extortion, protection rackets. The threads do it all. They stay out of slavery and they hate Venatori. Enough to keep picking fights. My contact in the threads, Alec, wants to talk. He doesn't reach out for nothing. Ну, давай поможем ей. If you need backup, I'm happy to help. I don't expect you to show up for Docktown, Rook. But I will. Really. If you need more coffee, I'll make it. Well now, is that sweet or trying to save me from myself? Let's call it both. Вообще мне до одного места, что они там обижаются? Не обижаются. Вообще похрен. Davrin? Davrin, about Weishaupt. Davrin, I'm so sorry. Yeah. I've never been the most popular warden, but the order still runs in my blood. I never imagined a day when Weishaupt would just be gone. Wasn't supposed to be like this. That's Renaud. Malmont. Anya. We used to argue. Who'd be the one to take an archdemon down? Who'd die so that others could live? Not sure any of us believed it'd actually happen. When the moment came, you did the wardens proud. Did I? Because I'm still here. They're not. Ну, давай так ответим. This whole mess is my battle more than anyone else's. I should have died before they did. Can't help but wonder. Maybe a warden who survives an archdemon is no warden at all. It's in your blood. Our blood. No escaping it. But we just did. Who knows what happened? Maybe the gods changed things and the old rules don't apply. Why is being alive a problem? Because I didn't expect to be here. Grey Wardens have an expiration. It pushed me. There's more fight to go. And if we manage to pull that off? You'll do what you do best. Hunt monsters. Plenty of people can do that. I'm talking purpose. I feel like a blade sharpened all these years to confront the worst darkness in the world. And my blade struck true at Weishaupt. What now?
Well, Бля, какие они все нытики тут, это пиздец raise us просто. on to create a world where the light outshines the darkness. Yeah? Well, let me tell you. That will require a lot more gingerwort truffles. That's more like it. Там сердечко было. Somebody has to feed his feathery butt. You live to serve, my friend. Guess we're stuck with each other, boy. No getting rid of me now. Someday I might actually know what that means. While you sort that out, maybe you and Lucanus can try to bury the hatchet. Yeah, He had a rough time of it too. I know. That was an incredible shot he took at Gillinane. Then tell him that. Because fighting each other won't help us defeat the gods. But we've got help. The Wardens, Shadow Dragons, Crows, Veil Jumpers, we're all in this together. We are. But they've all got their own problems. If we want their help, we have to help them first. Is that a plan I hear, Foreman? I think it could be. Thanks, Davrin. Бля, вы просто вдумайтесь, нам надо помочь каждому из них, блядь, нахуй, потереть им попочку. Типа они сами не понимают, что тут конец света, считай, да? А нам каждому нужно жопу потереть, вот, чтоб тот помог нам. Типа, блядь, мне больше всех надо, да? Или что? Why do you run around in fancy mage clothes? Because I like them? You're barely even wearing a shirt. You fight Anton with a bare midriff. Everything all right? We're fine. Just trading fashion tips. So what I wear is a problem for you? It's not. It's just... Why dress like that? Are you trying to make your mother happy? I don't know what your problem is here, Tosh, but you're out of line. Relax, Rook. I'm a big girl. Tosh, you mentioned me trying to make my mother happy. What's that have to do with how I dress? It's just something my mother said the other day. And I act more like a man than a woman. And you feel like you should wear dresses to make her happy? No. Can you imagine me in a dress? I'd look stupider than I'd look stupid. Ну, я не думаю. You wouldn't look stupid in a dress, if that's what you wanted to wear. I don't want to wear a fucking dress! Так не носи. Clear and to the point. So, what do you want? Your mother didn't just make you angry. Something she said got its hooks into you. Why? It feels... right. When she says I act more like a man. It feels... right. Why does it feel right? Tosh, do you like being a woman? Nobody likes being a woman. Ah. This is stupid. Forget I said anything. Блядь, повесточка или что? Я не понимаю. Forget it or dig into it, whatever you have to do. But if our dragon hunter isn't at her best, people will die. Yeah. I'll figure out my crap. Whatever it is. Some of my friends in Minrathous talk about not feeling comfortable in their own skin. As a man, as a woman. Бля, я сейчас скипну нахуй. Долбоёбы. Maybe what they say fits how you're feeling. Yeah. Okay. And thanks. You do look really pretty. Играл нормально. To look at. I'd smudge your makeup. Thanks for letting me down gently. Lucanus? Are you in here brooding? I'm fine. That's not a no. I had her. She should have never gotten away from me. This was our contract, Rook. I don't fail my contracts.
Just think how much more satisfying it'll be when you do take her down. Да-да-да. Count on a second shot. I thought I still had this. Whatever else I am, I'm a professional. After the ossuary, I thought at least I could still take out a target. I need to work. You might need sleep more than work at this point. You might be right. It's not over. Just take care of yourself for now, okay? I was distracted. That cannot happen again. I need to get my head on straight. Whatever you need to do. Have you been to talk to the others? Davrin, especially. I think everyone might have things to deal with now. I should check in with the crows. Whatever the word is, I'll let you know. There's nothing like work to focus the mind. А как мне подождать надо, пока он не выяснит? Ну ладно, побазарим с Солосом. Для начала. Серые стражи. Еще один знак восклицания, Эмрик. И тут знак восклицания. Да вы гоните. Ну, это их задания личные. Они мне не интересные. Типа улучшать с ними отношения для того, чтобы открыть их навык. Оно мне надо? Нет. Я сюжетку хочу. The fall of Weishaupt reverberated across the Fade, as did the fall of an archdemon. But unless I am mistaken, both Elganan and В этот раз мы пришли в домашней одежде к нему почему-то. We took down Gilinane's archdemon, but we weren't able to kill her. And how are you doing? I came to you to figure out our next steps. I don't need a shoulder to cry on. Of course. As a leader, you are wise to put away concerns and show only confidence to your team. And your adversaries. At least you still have Varric to talk to. What of your companions? How have they handled the events at Weishaupt? They have what it takes to stop the gods. I just need to get them to believe it. Indeed. They must know beyond any doubt that you believe in them. You cannot stand against Elganan and Gilinane with logic. Those motivated by greed or self-interest will change alliances, but those who serve you with passion and loyalty will follow wherever you lead, even to their deaths if necessary. I knew I might have to make a call like that when Varric put me in charge. A good leader never makes such a decision lightly. But when the time comes, it is better to be prepared. And perhaps it will not come to that. The stronger your team, the more chances you will have to avoid such a decision. I'll keep that in mind. Do you have any suggestions on our next move against the gods? If you oppose Elganan and Gilinane's minions, you will get your opportunity. You think one of the Antam or Venatori commanders will help us find the gods? Possibly. But more importantly, you will aggravate them. You rendered Gilinane mortal at Weishaupt. It is an embarrassment, an insult, neither she nor Elganan can ignore. If you continue to disrupt their plans, you will not need to track them down. They will come to you. And then we get some payback for Weishaupt. As long as you are ready when the opportunity comes. One final warning.
You have survived a confrontation with Gillenane, which few still live to claim. But her power pales in comparison to Elganan's. If he takes the field himself, remember, in a fight such as ours, escaping to fight another day is a victory. Это типа совет на будущее или что? Мы должны будем когда-то отступить. Ну, а как мне ждать? Как мне ждать? Есть как-то подождать время? Скоротать? Смотрим. Но я не вижу. Может, просто пока этот потпшится? Может, так время пройдет. О. Поговорите с спутником, которому нужна помощь. А, у нас 2 задания, если что. Ебать, тут заданий, конечно, понадавали. Обычных. Давай вот это вот пока. Кого мы берем с собой? А я не знаю, у нас Даврин самый сильный вроде как. Ну да, давай парочку возьмем эту. Пули не, они с собой ссорятся. Помирятся. Так. A candle hop. They carry messages through the city. The killings. This is... I didn't know I could think even less of the Venatori. Come to think. Lucanus, if you lose control of Spite, I'll have to put you both down. No hard feelings. Good. But you should know, all the people who ever tried to kill me are dead. Tosh will have my back. You can't handle both of us. Второго кого-то надо взять, да, типа? Кто с ней будет в паре? А я даже не знаю, кого. Давай, гномик. Let's try this again. Nev, we were gonna talk. You come looking for me? Hello, Alec. And Cedar. You sing at the Cobbled Swan. And spy for the threads? You got it. All right. You called. I showed up. Why are we here? Because the Venatori are targeting threads. We want the scales tipped back in our favor. Please, tell us how to help. Aren't you polite? Cut to the chase, Alec. The Venatori are taking our people, and they aren't shy about it. They walked into the Swan and abducted our boss, Marco Damas. The threads always kept their leader secret, pulling strings from the shadows. Yeah, well, the Venatori found us out, declared they were securing Docktown as they dragged him out.
Cedar was performing at the time. So the whole thing. They just walked in. The Venatori don't lack confidence. I'd love to correct that. Wouldn't you? It's an easy deal. Right, Nev? We've had our differences, but the Threads are better neighbors than the Venatori. Dogtown's ours. We want them out as much as you. The cult's got an inside track on our members. They're watching us. But you? I get it. You give us the lead, we go in alone. They're holed up in the Thread market. I'll get you access. Still won't be easy. Good luck, all right. Here's hoping. Они не продумали только одно, что когда я беру с собой напарника, то есть у них заранее записаны уже эти диалоги. Вот, и нету напарника второго, которого я с собой беру. You're not coming with us? Hey. So, we're rescuing the leader. А есть как-то туда? Нету. Ну и ладно. Of a crime syndicate. The Threads protect their streets. If we По идее, can нам swing сюда. power back in their favor, Dogtown needs whoever will fight for it. Let's get to the market. А, вон, все понял. Я забываю, что тут метки все доставятся. All right, so when we... You're chasing. They must have eyes on the lamplighter. Hell, it did have one of their friends. More blood for the gods. Bless me. I've been stuck here. Ай. Да тихо, мне сообщение пришло. Что как долго я хвалил. Now, but we need to move before any more of the cult catches on. If the Venatori are against the Threads, why take Damas? Why not kill him at the Swan? The Threads must have something the Venatori. Да, беда то, что в этом билде вообще беда. Ну, именно в двуручке и плюс в жатве, там, где высасывание. Ну, типа, как ДК какой-то, как рыцарь смерти, типа. Все скиллы идут от шкалы. То есть надо заполнить шкалу 1-2 и потом вот бьешь. А со щитом там есть скиллы, Keep your eyes open. которые не требуют вот этой херни. То есть с откатом по времени только. А здесь именно все скиллы, если видите, первый, второй и третий скилл, они требуют прям этот. Кстати, третий скилл, по-моему, сильнее, чем этот. Чем второй. Нет? 1140, 534, нет. То есть, видите, да, все требуют стоимость чего-то. А если мы берем, например, через эту ветку, то, например, вот здесь вот гарпун, он 60 сек восстановления. Что еще? Вот это. А мы идем через верх. То есть удар ногой, да, 60, тоже 60 секунд восстановления. То есть у нас был навык, мы могли бы использовать раз, два, три, да, или заменить ногу, ну, первый навык на вот это вот. То есть в чем прикол? Ну, посмотрим. Если будет прям все галимо, то перекачаюсь. Чуть-чуть побегаю, так. Там посмотрим. It's blood magic. They're using mind control on the Threads. Bad, really bad. The Threads are combined. Out of danger for now, but we need to get them out. Take out the mages in charge and break the control. Got it.
Что-то такое себя ожидал лучше навыка. Честно, ожидал лучше. Не понял. А что открылось? Блин, ну хотелось сундук забрать тут. А что открылось-то? Ладно. Забиваем болт на это. You bet. Got it. Че, бля? Sure thing. Я не понимаю, она что-то разрушает. Только я не вижу, чтобы что-то происходило. I'm on it. И чё? Это трудно для меня, вы чё, ребята? Ну, мне надо сверху вот эту. А я туда не достаю. А как? Хм. А, это один слой открывается только. Подожди. А не видно там. Угу. Сюда надо. See that? Bad guy. Got him good, Rook. Понял. Nice hit, Rook. Believe a day right.
Что-то хрень. Combine our wills. Nice one. Destroy them, faithful. They're at range. Got us at range. Да, мне уже не нравится, если что, билд. Уже не нравится. Чисто из-за того, что я пользуюсь всего накоплением на какой-то из скиллов. То есть у меня нету вот этих вот 2 скиллов. Да, можно через жатву там как-то, по-моему, тоже вот эту хрень, да, тоже на этот, на время восстановления. Но здесь оно, типа, делается так, что нас должны бить. Короче, забиваю хрень эту все. Поехали. Бам. Бам. Сюда. Сюда. Так. Так. Пылающее оружие совершенной защиты. Это типа этот контрудар, как будто были что? Тяжелый шлем и тяжелая броня, защита плюс 20. Враги с меньшей вероятностью смогут прервать вас своими ударами. Тяжелый шлем, тяжелая броня. Можно попробовать, но не думаю, что сейчас. Да и не хочется. Да и ближе будет по этой ветке идти. Так, тут надо выбрать. Урон от сильных атак, урон от добивания. Блин, и то хорошо. Давай добивание. Сюда. Ошеломление. Ошеломление. Сюда. Даже читать не буду, что там. Хотя ладно. А, это же этот щит. Дарк щита. Бам. 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 За каждую размещенную в ячейках контролирующую способность вы получите 20 единиц защиты. Такое себе. Улучшение способности с действием по области. Способности с действием по области теперь наносит урон от огня. Пойдет. 6 очков остается, кстати. Давай урон от сильных атак. Улучшение способности с действием по области. Попадание по нескольким врагам. Одной способности с действием по области носит на 10% больше урона. Хорошая штучка. Улучшение контролирующих способностей. Если вы прерываете атаку врага с контролирующей способностью, то вы также носите ему 15. Тоже нормально. Улучшение контролирующих способностей. Так как контролирующими способностями против врагов с высоким уровнем здоровья носит 100%. Нормально. Я, правда, не знаю, есть ли у нас контролирующие. А у нас есть контролирующие? Смотрим. Тип. Область. Снаряд. Ослабление. Непонятно. Ослабление. Растерянность. У нас нет такой херни, по-моему. Растерянность. А это контролирующий или нет? Что-то мне кажется, что да. Растерянность, растерянность. Возможно. Так, улучшение способностей с действием по области зоны поражения способностей по области значительно увеличено. Хорошая тоже штучка. Урон от огня. Давай урон от огня побольше сделаем. Это что? Проворные, заряженные и завершающие атаки носят на 15% больше урона врагам, на которых действует проклятие. Когда на вас... Ага, понял. Давай это добьем. А, подожди. Вот это прикольная штучка. Так, и теперь... Да, подожди, навыки. Так. То есть у нас остается вот эта хрень.
И то я бы сюда ногу поставил. Гарпун. Так и остается здесь. А здесь выбираем, да, между бомбочкой и вот этой штучкой. Не, подожди. А, нет, все правильно. Нет, подожди, у нас же 3. Подожди, тут 4, а у нас 3. Чего у нас не хватает? Нога одна. Ага. 2 штучки, огонь. Мне не нужна тогда нога. Вместо ноги будет вот это. Все, отлично. То есть мы можем пользоваться всеми навыками, по идее. И надо подобрать еще шмотки. А что подбирать? Бонус к урону от огня также распространяется на базовый урон этого оружия. Вот это классная штучка, но как-то надо открыть этот вторую эту. А как открывается? Я не знаю. Это тяжелый клинок, который... Вот это классное оружие. Бонус к урону от огня также распространяется на базовый урон этого оружия. Бонус к урону от огня. Наносит 40 единиц доп. Урона огня, кстати говоря. 121 физухи, да, и 40 огня. Это 160 суммарно. Почему бы и нет? А у меня открытый бонус? А у меня почему-то закрытый. Его надо точить, да, наверное? Вообще надо было бы вернуться на базу. Я тут вот эти штучки. Плюс здесь крону к оружию делал. Ошеломление. Да, вот это вставлял сам. Сопротивление к огню. Надо будет поменять. Надо будет что? Попробовать вот это вот поточить. Вот эту штучку. Сейчас здесь ошеломления мало. Вот. И сделать бонус. Ладно, посмотрим потом. Сделаем это задание. Куда нам бежать? I'm me. What's going on here? I don't know. They ask questions. People come back weird. You're good. Take a second to breathe, then go when you can. The threads control... Wait. I heard something. There's someone up ahead. Quite the setup. That's Markle Damas? I could take him off your hands. He's not mine to give. Damas serves our best. Hello, Nev. I've missed you. You know me. Damas doesn't, but I do. You stopped me once, but my purpose remains. Aelia. Rid Minrathis of this criminal. Kill him. Will anyone notice in Docktown? I won't be stopped. What have you done, Aelia? Speaking directly through him? Puppetry? The blood magic needed. Impressed? It pales next to the power Devinter once had. Say the word and we move. Together. How familiar. Enough. You dealt with Bataris and his relic. You found us here. No further. The risen God showed me the path. To our legacy. Our salvation. I am this city's future. And you'll stay out of my way. Поехали. We need to subdue Damas fast, but keep him alive. This wretch! I would use him for something better, even if it's stopping. No one should die like that. Так. У них есть комба, если что. А, я могу типа гарпун? Подожди. Не понял. Уязвимость к льду, кстати. Что не понимаю насчет вот этого навыка. Дает комбинацию с
Ага, растерянностью. То есть я могу дать растерянность при попадании на накладываю охлаждение. Поехали. We can talk later. Да ё-моё. Ты дашь сильный удар делать или нет? Is this place better? Favors and petty schemes. Better with you. Там только через сильный удар. A greater cause. Yeah, right. Would you lead these people astray? Leave them out. Так, у меня есть опять комба, да? The cops should earn more. We need. Alia, taking over the threads. It secures the Venatori a little more power, but I know you. There's more. You're setting us up. For what? For Mirathus. Our ancient power restored. Our destiny renewed. And damn the lives it takes. We've played this game before. Ну, я, кстати, поменял основную способность свою или нет? А, глянуть. I don't care what you're playing, but Nev's got back up. Nev keeps her own agenda. If a fool's caught in it, I've been called worse. У меня вообще там, по-моему, на этом, на гномике прокачан, кстати, навык на усиление самого себя. Does it flatter your ego to leave the city as it is? To prove your cynicism right? I am our hope. I'll change these streets, starting with Doktown. It could do better. Goodbye, Nev. Vendettas. Fucking cultist snakes. They'll pay for this. Damas, are you alright? I wouldn't be. Nev Gallus, if you're here, Alec sent you. You're welcome. You did me a favor. I heard you stopped a red lyrium relic, and the Venatori responsible walked. But Taurus, I've got dirt on him. Enough for the shadows to make a move. Consider it my thanks. Bataris put lives at risk. If you can take him down, Do it. Consider it done. The threads protect their streets. It looks like you do, too. there's no one else here. The person controlling him. She's gone.
I gave Damas's information to the surviving shadow dragons. They'll run with it. Bataris is one man, but that's one less Venatori to deal with. You know, I didn't expect backup for this job. I wasn't looking to drag you in. We saved Damas. The stuff with Aelia? Не хочу с ней любовную линию, она мне не нравится. This doesn't end well. Уже лучше вот та эльфичка. Besides an evil blood mage. Вы поняли. A damn fanatic, a believer in Tevinter's former glory. I caught her trying to save the city. The ritual, what she wanted to summon. She'd have sacrificed us all. I caught her. The Templars had her. Turns out, Aelia had sympathy in the right places. She disappeared from her cell, but I had a lead. I should have gone alone. But I went looking for backup. Someone I could trust. Rana. I found her partner first. Brahm always wore that Andrastian pendant. Had it that night, too. He was a pain. But at the end of the day, he always showed up, tried to do the right thing. Like it's easy. He went in too fast. Aelia found him, she got out. Brahm didn't. I'm sorry. Yeah. Me too. Aelia's trail went cold after that. The Templars stopped putting people on it. They buried Brahm's death. Like it was nothing. Said it wasn't an official case, that he didn't have orders. He put protecting Docktown first. He helped me. And that's what he got. What now? A dragon attack, Aelia's back and backed by a god. Where does it end? I can't say a lot of people show up for me, Rook, or that it ends well when they do, but today, you came through for Docktown this time. Even when I didn't expect it. Отказываемся, конечно. I wasn't there for the dragon. If only I could be everywhere at once. But even if I'm late, I've got your back. Hopefully that's enough. I'll take late over never. And I'm around, if you need me. Так, сейчас надо пойти к крафту. Да. Новый предмет. Плюс 15 к критическому урону. Жестко. Дальше. И левел, да, апнутый. А я дальше не знаю, что качать даже. По факту. Ну, понятно, вот эту хрень, этот на 30-м левеле открывается аж. Эффективность растерянности и раскола. Кстати, прикольная темка. Максимум ярости плюс 50. Давай эту хрень докачаем уже. И дальше сюда пойдем. В эту ветку. Будем глядеть, что у нас тут. 1065 огненного. Нормально? Бахает. А здесь сколько огненного? 1279. Ну, здесь получше будет. Как будто бы. Так, во-первых, могу ли я вообще вот эту хрень как-то открыть бонус к нему? Посмотрим сейчас. Dweller, an invitation has manifested to the Black Emporium in Docktown. The antiquarian there is stagnant and stubborn, but he offers forgotten treasures for those in need. Abundance. Угу. Можно улучшить.
Но бонус я не вижу, чтобы открылся. Я не знаю, как его открыть. 152. А как снять? Подожди, а как снять? Ага. Я не понимаю, как я должен снять замочек, но вот это там, где наносит 40 доп урона. Это бред. То есть я не могу все равно использовать эту хрень, правильно? Тогда хуйня получается. Тогда мне проще вот этот взять. И наточить его немножко, и все. До +3. Правильно? Need and knowledge. И поставить сюда эту хрень. На плюс урон. Ну вот 170. Так, что тут дальше по заданию? Навести Дарина. Он уже все, можно, да? Да, можно. Something wrong? Got a message. Place called the Cauldron was attacked. I've heard that name around Weishaupt. Never knew what it was. You do. It's a secret warden readout of some kind. No idea what goes on there. Then why are you involved? Because whatever attacked it sounds like the Gloomhowler. How do you want to handle this? By ending it. What's left of the wardens are still licking their wounds. So we handle this alone. Just go to the Cauldron and get the Griffins back. You have to promise to behave, boy. Listen to every word I say, stay out of trouble, don't do anything dumb, and don't eat any. I think we get the point. Lancet and Remy told me there's a word for the bond between a Griffin and Warden moving as one. Turlum. Until Hassan and I have that, I'm supposed to keep him safe. Не, ему еще поучиться надо. Так он мелкий вообще. You're only as strong as your quarry? Хотя, может, они тут и должны быть такими, эти грифоны. How will he know if he doesn't try? Maybe that Turlum idea, that unity between Warden and Griffin starts by having faith in each other. Maybe. I suppose you were born for this sort of fight, boy. All talons and temper. And a sharp tongue to remind you of it. As long as he backs it up. А, блядь, надо было. Не в ту точку. Походу. Типа сюда. А, не. Это другое немножко. Бля, надо было изначально не туда бежать, я так понял.
Ого. Nice move, bro. That's how wardens get it done. Ай. Does a griffin have to be before you can ride him? It's less about age and more about size and discipline. Of course. Discipline. Being thrown by a flying griffin would be pretty bad, huh? They don't put such things in the stories about the wardens. Так, ну я смотрю, скилл вроде основной стоит тот, что надо. Да. Ну давай просто пробежим. Так. Нельзя использовать, да? Вообще непонятно, нам туда или нет, кстати говоря. Ага, нам сюда. Не вижу смысла уже биться. Если раньше типа бился со всеми, то сейчас проще реально пробежать просто. Где сундук? Ладно. Davrin, I think this is where those wardens were attacked. The cauldron. Let's have a look. Yeah. Bad day at the cauldron. What could do that? And what are our warden cousins hiding inside? Whatever it is, I'm sure they had good reasons for all the secrecy. Look at what happened to Icehapt. Must be something more secret than griffins. Be ready for anything. Zahn can get us up there. Your stone magic's pretty powerful from the sounds of it. Yep, it's exciting, but also terrifying. Nothing to be afraid of till something bites you. Is that a Monster Hunter motto? No, a Raising Griffins motto. Ха-ха. А что это у нас тут такое? Бля, они прям лезут сюда или что? Я ниже не могу уже, все. Как вам такое? А как вам такое? Ага. Так. Смотрим, да? У меня есть вот эта камбуля. А у них есть вот это. Надо будет перекачать на растерянность. И на эту штучку, да?
Уязвимость к огню. Сильное натяжение. А тебе надо будет героический удар. Ой, я же не то нажал. Хватит, блядь, ёбаный рот. Ты чё нахуй, блядь? Туда тебя. This place looks a mess. If they named it the Cauldron, it probably wasn't great on its best day. We're not in yet. This looks like Aye. a way in. Just need to drop that. Maybe we can use it like a bridge. Just need to figure out how. Так, мне надо каким-то образом поуничтожать эти все штучки. It might drop. Пиздец. Ладно. Угу. Арбалеты нам надо для этого, понял. Тихо. Шапка. Чуда больше не вижу. Что, только одну зацепили? Че так мало? А вот еще арбалет. Тоже куда-то целит. Куда? Интересно. Пока никуда. Я так понял, мы будем поочередно открывать. Не, рано вот это нажимать. Ух ты. Что это? И зачем мне? Куда мне это?
Она ушла, да? Вернулась на место. Да я не знаю, куда ее тыкать. One boil down, more to go. Destroy the blight, lower the bridge. Got it. Надеюсь, тебе не больно было. Так, нам туда надо. Непонятно, как добраться туда. Harding, are you friends with this Morrigan? Me? Friends? With Morrigan? Then how do you know her? I'm not sure anyone knows Morrigan. She just pops up whenever things get weird. Can she be trusted? Maybe? She knows things and seems to want to stop Gillenane and Elgernon. But we'll probably never know why. Как я должен туда попасть? Ну никак. Надо как-то эту лестницу открыть. Все не то, мы вернулись сначала. Ну и вот как мне эту лестницу? Вообще не понимаю. Вообще не понимаю, как мне туда добраться. Ну это просто для сундука забрать. Все. Амулет. Что ты даешь? Точность. Чё это такое? Интересно. Такое первый раз. Плюс 100 к здоровью. Типа перманентно. Прикольно. Это ничего не меняет того, я не знаю, как мне добраться туда.
Откуда они тут взялись? А у меня не получилось навык дать. Пиздец. Ладно. Блять, ну оно мне так показывает, но я не знаю, как туда добраться. Ну пиздец. Реально. Ребята, помогите. Помогите. Вообще непонятно, что вот это должно было бы уничтожать. Это хрень. Да не падай ты. Друг мой. Ага. Ага. Нашел, походу. Да, оно. Grey Wardens. They're all... Damn. Tried to stop the bloom out. It's a trap! Dumping ground. Looks like every dangerous artifact or weapon the Wardens ever came across. Might explain what the Gloomhouse is up to. Wouldn't mind having some of this stuff for myself. Don't even think about it. If it's also dangerous, the Wardens locked it away. We're not touching anything. Руна уклонения. Кстати, интересно. Посмотреть, что там. Что там за руны вообще нам дают такие интересные? Продолжительность кровотечения. Нет. Плюс 10 к здоровью. Прикольная темка, кстати. Это мне нравится. Плюс 10 к зарядке мощной способности. Вся вырабатываемая ярость в течение 10 секунд становится зарядкой для мощной способности. О, вот это оно, то, что нам надо, по идее. Правильно? Подожди. Красная? Да. Урон от огня, то есть еще больше. У меня сколько? 2 способности для огня. А падай давай. Ну и тут грифон, да? We're in. Welcome to the cauldron. I still don't understand what this place is. Let's find out. Заметьте, мне вообще не удается накопить даже 2 заряда.
Да, конечно, все скиллы на зарядах, это пиздец. 931 on that one. Pretty recent. Первая эпическая шмотка. И еще урон от огня. Блять, пиздец. То, что нам надо. К урону способности от огня по броне. Вы прикиньте, это тупо под наш сет. Это тупо для нас. Ебать жесткая темка. А что я могу повысить тут? Подожди. Кровотечение. Вот это, да? Ну, потому что, по идее, ничего другого не одену. That's not ominous. Look for a door we can open. Так. Поехали. Не меняем отряд. Нормальный так. Пойдет. Bones. Wait, a whole skeleton? This can't be. It's a griffin. So many griffins here. Davrin, how did they die out? They died out fighting the fourth blight. Then Weishaupt hid them here. Why not give them a proper burial? I don't know. Hear that? The gloom. Пошли у нас шмотки эпические какие-то. Ты чё? 50 защита, плюс 10 к урону способности, понятно. Плюс 20 к урону у всех спутников. Жестко. Так-то. Ну ладно, я это поменяю потом. Точнее, мне нравится больше. Урон спутников это тоже хорошая тема. Unbelievable. Archdemon. So that's what the cauldron really is? A giant tomb? And those other rooms, they were marked with the dates of the blights? More archdemons. This one would be Zazakel. I don't like this. Everything feels wrong. The Gloomhowler's in here somewhere. Let's find it. Some light here. Looks fresh. Then the Howler's close. Scream all you want! It's no match for steel! Rise! Secrets long buried will have their day. А поехали использовать скиллы свои. Так, что тут можно? Урон или... Давай эту комбу. Ага. Да. Побежал. Значит, у меня есть заряд, если что, да? Поехали. Как дела, ребята? Ага. Значит, есть вот эта штучка, да? То есть я могу использовать 2 раза или нет? Не знаю, посмотрим. Так, она нам освободила скверну немножко. И с другой стороны, наверное, тоже. Давай посмотрим, побегаем. Да, тоже. Так. И куда это все ведет? В центр, правильно? Правильно. Поехали. И вот она открывает ворота. С одной стороны. Так. Вот это я возьму. И с другой стороны. И
там вон главное. Да-да-да. И нахрена бить этих всех мобов было? А? Не надо было. This is going well. Surrounded by friends. Surrounded by sharp claws. Whoever you are, face me! Так. Привет. What are you? A ward against the darkness. You are the darkness. You're a monster. To those who made me, Where are the other griffins? I liberated them. Бля, ну нет. What does that mean? What are you going to do with them? Free them from the tyranny of the wardens. Убивать нахрен. Wardens rid the world of horrors like you. They created the horrors. The bones of griffins abandoned in this cauldron. Proud warriors forgotten. Да ёбаный рот, что тут у меня происходит? Their salvation. Подушка съехала. Да ёбаный рот, не могу никак устроиться. Сорян. Offers protection. Archdemon blood? Так. Blighting them? Protecting them. The same blood. Проверхи демона, да? Join with us and honor their future. I die first! Then this is your tomb. Так, плакалочницу надо убить, да? Где она? Не понял, где она? Или все-таки придется самого убивать? Побейте порождение тьмы, понятно. Хорошо. Идем в толпу. Собираем всех вместе их тут. Так, ребята, вместе собираемся. Теперь дай мне баф. Дала? Ты дала, да? Бам. 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 Хорошо. Теперь рунку ебашу. И вот сюда кидаю. Вот так вот. Блин, какой у него там хп? Жесткий пиздец. Да тихо. Хорошо, что не это. Вы поняли. Не заново. Так, чуть-чуть осталось собрать ярости. Есть? Есть. Да-да-да.
А там их двое стоит? Нет, один. Куда его? Что-то они вообще не заканчиваются. Ребята. Кстати, добивания стали очень редким явлением. Почему-то. Ну их чё, их где? И кто где остался? Привет. It's okay. Let it go. That thing needed to die. Today. Then how would we find where it's keeping the other griffins? No. We have to keep our heads here. Never hunt things you don't understand. The Gloom Howler is more than a monster. Your quarry, your call. I got what I needed. The sun stripped a piece of its clothing. Gives me something to go on. Even though I told you to stay put. He did save you. He could have been killed. He cares about you. That's part of your talent, right? Well, I suppose that was good form, extending your talons. That'll leave a scratch. Yeah. You're getting the hang of things. Now let's go, boy. This place is pure evil. Не знаю, что качать. Что качать? Что качать? Давай эту хрень сюда пойдем, да? Так я и хотел. Can't say I ever want to see this place again. Ready to go? I'm ready. Me too. Archdemon blood's as dangerous as it gets. Grey Wardens keep it locked away for good reason. The stuff is pure evil. But not as evil as using it to blight the only griffins in the world. Now the Gloom Howler held that honor. Hassan's brothers and sisters needed a miracle. And it would be up to Davrin and his flying friend to deliver. Так, и что дают нам? Ничего. Никаких предметов даже.
На шмотку там этот поставить. Рунку на шмотку. Abundance. Шлем, да? Да. Давай сопротивление огню поставим, чё не. Перн вообще. Подожди, я кольцо могу тоже зачаровать или что? О, давай. О, выработка я... А, не могу, да? Надо апнуть его. Блин, чуть-чуть не хватает. Хорошо. Так, что тут могу? Вот это, да? Вот это я точно менять не буду никогда. Походу. Поэтому повышаем левел. Все, да? А, щит еще. Пойдет. Пойдет. Чего там он хочет уже? Rook, Ilario sent word. He's got intel on Zara. He wants to meet up. Fancy a trip to Treviso? Sounds like fun. Да. Доп задание. It's the risk of the path we've chosen. Sorrow and anger waiting in abundance. Familiarity rarely dulls their teeth. Right. Spend enough time as a warden and you'll see plenty of death. Thought I'd gotten used to it. But Weishaupt... You blame yourself. If you'd been faster or fought harder. If you hadn't missed your best shot at the architect of all that misery. You did your best. Both of you. We all did. Just means our best must be better. It will be. Next time, we'll be ready. Count on it. Seems like you're getting along now. Better than before, at least. Lucanus is still an assassin. Kills people for money. And Davrin's still self-righteous. Judgmental, too. Typical warden. No offense. If we let that get in the way of stopping the gods... We won't. We cannot. We can't afford infighting. Not with the odds already stacked this high against us. What happened at the Cauldron put a lot of things into perspective. Like Emmerich said, we need to deal with our personal problems. So we're ready when we need to be. Facing the gods while distracted will end us all. I'm pleased my words provided clarity on how we all felt. Now, if I may suggest... Rook, I've been looking for you. Something wrong? Evka sent word. They found something. Right then. Rest of you, find Tash and Nev. Let's go see what the Wardens have to share. Что это за время? Что это такое? Это типа задание, которое, если что, потом сгорит, правильно? Со временем. То есть, если мы сейчас его не сделаем, то оно типа до свидания. Ну и похрен мне ваши эти задания дополнительные абсолютно. Я хочу пройти сюжетку. Типа, игра прикольная, но она не в моем вкусе, так сказать. То есть, мне прикольно пройти сюжетку, да. Основную. Но это не мой стиль. Не то, во что я играю в основном. Not yet, but they found something else worth killing. One of her blighted dragons. The one that attacked me in Rathus? No, the one from Treviso. Damn it. Where is it? Hofsburg, not far from Lavendel. Last time we fought, we hurt this dragon enough that Gillenane called it back. This time, we take it down for good. Everyone's coming. Nothing left to chance. This time, we've got a dragon hunter on our side. Right, Tosh?
Right. That's me. A single dragon is still dangerous, and this one is blighted. Take care of each other and yourselves. Let's make it out alive. А, это ж порталы. Rook, you made it. Good. Wouldn't miss it. We have unfinished business with that dragon. What's the situation out here? Could be better. The Darkspawn attack, then immediately withdraw. But they never hit the same place twice. They're testing our defenses for weaknesses. Darkspawn aren't supposed to be that smart. But it's not really them thinking, is it? I don't know about you, Rook, but my oath didn't mention fighting gods. The first warden called this the blight to end all blights. He might be right. We took the same oath. Drank from the same chalice. In war, victory. Wars don't come bigger than this. So let's go for victory. Which means putting down that blighted dragon. Right. We've tracked it to a ruined tower nearby. Probably licking its wounds after its fight with you. We've got ballistas ready with clear shots on the tower. But it won't come into the open. Already lost 11 wardens trying to pry it out. Only another dragon can fight a dragon in a tight space. Anything else gets shredded. No room to dodge or keep your distance. Надо ее взять с собой, наверное, если мы сможем. How do we do that? Но мы уже отряд выбрали. Give me inside the tower. I've got a call that'll grab her attention. Works for me. Я думаю, она ни на что не влияет. To the crows. Thought they might want another shot at the dragon. Она только для касценки Figured they owed какой-нибудь. you one after you helped drive it off the last time. And? Haven't heard back yet. We reached out to the Veil Jumpers too, but they've got their own problems with the Venatori. Looks like it's just us. If anyone can do this, it's us. We had your back at Weishaupt, and we've got it here. Okay, here's where we stand. Wardens Janie and Rodri are keeping people out of the battlefield. I don't think anyone local will test their luck with a dragon, but we're taking no chances. They've already got orders to let you through. Good. Rest of you can head to the walls. Give the wardens all the support you can. Got it, Rook. Good luck. To all of us. Okay, blighted dragon. We've got this. We can do this, not a problem. Just kind of want to throw up. Rook, I heard you were coming. Dragon's right this way. Careful though, nasty creature. It's already killed 11 wardens. We already have first-hand experience with this dragon. We'll be careful. Agreed. You'll find it straight ahead. Good luck, Rook. We're ready when you are.
She's still a dragon under all that blight. A wounded and angry dragon. Я что-то не пойму, мы реально в прошлый раз ее не убили, того дракона, или что? Тремя головами. So we challenge her. Или Draw чё? the dragon out into the open, then attack. Sounds good. Just make sure everyone is ready. Are you ready? Guess we'll find out. Чего мне кажется, что она обострется так же, как и в прошлый раз тот? Just you and me now. Everyone, get ready! Orders! Ready ballistas! Wait for it! Wait for it! Come on. Come on. Hit the wings! Force her to land! Second detachment! Flank on the walls! Let's go! Да. We got it out of the tower. Ready to fight! Так, и теперь, давай, первое, ты меня усиливаешь. Ты делаешь... А, блядь, рано еще, да? Рановато, наверное. Ладно, давай обычные атаки. Мне надо собрать две полоски, и тогда я захерачу ему столько урона, что он охренеет просто. Тогда давай так. From up here, keep it busy down there! Good a plan as any. That's height! You haven't fallen yet! Watch out for those claws! Watch out for everything! Ой-ой-ой. Две полоски есть? Да, есть. Так. Сколько? 23 секунды ждать? Бля. Так, а где банки? А, подожди. Still a lot of fight left to go. We need to Две секи. bring this thing down. Так, вот сейчас. Бам-бам. Вот она мне дала скилл. Первое. Второе. Подожди. Раз. Два. Три. И четыре. Give it everything you've got. Not getting away this time. А, я забыл рунку нажать на огонь. Все, у него хп не заканчивается. Блин, как я рунку забыл на огонь прожать? Подожди, это второй? Второй прилетел. Вот этого они точно не ожидали. Богиня это появилась, да? Да.
Блять, у меня банок нету. You defied me at Whiteholt, stole my archdemon. I will have blood for that. Be healed, my pet. The blight grants you new life. Ну нет. Bring me their bodies once you are finished. Что-то у них вообще ничего не получается. Чё, блядь? А как я? Я двоих должен убивать? Чё нахуй, блядь? Ладно, во-первых. In ignorance, you reject this world's salvation. One dragon or two, doesn't matter. We can't lose here. We won't. Жестко. Ладно, банку вижу. Ну только от способности играть. Я не знаю, как по-другому. Блять, и то нахуй. Ты что делает? Блять, ты что делает нахуй? Да пошел ты нахуй, блять. Блять, ты охуел или чё? Нету банок. Ну и все. Херовое начало вообще. Да, 2 дракона это, конечно, что-то жесткое. The dragon that attacked Rathus, right? Let's take it down for them. I came to Whiteholt bearing gifts. In ignorance, you reject this world's salvation. One dragon or two, doesn't matter. We can't lose here. We won't lose here. А, я ж без банок. Блядь, чё я нахуй, что я понижу? Да, я понижу сейчас уровень. Типа я ебал, нахуй нам не надо. Подожди, блядь. Я хочу сюжетку пройти, блядь, а не сидеть мучиться. Я уже 1000 раз говорил, я в такие игры хочу пройти сюжетку. Если я хочу помучиться, я беру, блядь, включаю Elden Ring. Вот. Но это лично мое мнение. Пока каждого свое. Так. А где оно? А как выбрать? А как выбрать? А как поменять? Подожди, а как поменять уровень? Бля. Так.
Не вижу. Ну точно не тут должно быть. О. Изменения не коснутся уже появившихся врагов. Понятно. That's the dragon that attacked Minrathous, right? Let's take it down for Nev. I came to White House bearing gifts. In ignorance, you reject this world's salvation. Так, ладно, умирай. Типа не хочу даже бегать. Doesn't matter. We can't lose here. We Да-да-да. won't lose here. Давай, давай. Так. По идее, все. That's the dragon that attacked Minrathous, right? Let's take it down for Nev. I came to White House bearing gifts. In ignorance, you reject this world's salvation. Блядь, они мне до сих пор. Если. Да что это за хуйня ебаная, блядь? Они мне дебафы хуярят, блядь, свои, все. Бля, надо было сначала эту хуйню активировать, да? Я ебал. The blight can be tamed, turned to a greater purpose. But I must. We came here to kill a dragon. Да. We're going to kill two. Прикол. А как это пройти, блядь, даже не это, ну, на этом уровне сложности? Так. Get out of the... No more retreating. No more falling back. О. Встает. На, помощь прибыла наша. We thought you could use a hand. Fire! You're late! Yes, but we brought gifts. Poisoned ballista bolts. Guaranteed to solve your blighted dragon problem. Let's bring them down, Rook. Ну, не знаю, посмотрим. У них там хп было много. А банок нету. Так, вот навык, да, появился какой-то. Где он? Вот это, да, выстрелить из баллисты. Бля, и это вся помощь, ну вы серьезно? А, вот так вот это действует. Минус. Перезарядка там, да, идет? Бля, надо банку мне где-то взять. Вот так вот. Что там, баллиста готова? Падай. Давай мы тебе вот так. А, все.
confidence, eagerness, all for naught. You think the blight is death. It is raw potential, a perfect tool of creation. She's reanimating the dragons! We have to stop her! Так, дай, я постреляю. Ну, бля. Ой-ой-ой-ой-ой. А раньше нельзя так было? Типа не в драконов целиться, а в нее. Что-то, мне кажется, мы ее не сможем убить все равно. Она уйдет, да. А, нет, пришел этот. Второй чувак. Брат ее, да. They stole Rosakill from me, Algernon. My greatest creation. A thrall is easily replaced. You are not. Without you, the blight is a brute weapon. Only your hands mold it into life. The mortals deserve worse. But we have crucial work in Arleth. After it is complete, one resists. The Dread Wolf's influence. His presence lingers. Ever defiant. For now. Ну, зато минус дракона. Или нет? You know what lesson I learned again today? What's that? Never bet against Rook. You can find the twisting path through any problem. Just wish Elgernon hadn't shown up. The gods got away. We came to kill a dragon, yes? And instead, we killed a bear. That took 2 of the gods' pieces off the board. And we have our revenge, as does Minrathus. We won the day. Can't take that from us. But the dragons are only weapons. The wielder is still out there. How do we find them? The gods, I mean. Evka, when we arrived, you'd already reached out to the Veil Jumpers. Right. They couldn't help because they were dealing with the Venatori. Coincidental timing, isn't it? And Killinane mentioned Arlethan. When did she say that? After Elgernon cast his spell, I was close enough to hear them. Arlethan is huge. The gods could be anywhere in that forest. The Veil Jumpers can help us narrow the search. We help with their Venatori problem. Then odds are good we find the gods' trail. Good luck. We'll keep watch here. Yes, much to do. If you have time for Lavendel, there's something I could use help with. We lost a lot of wardens today. After Weishaupt, we need to be stronger than this to face the gods. But we'll do what we can. We always do. The wardens have your back, Rook. All the way to the end. So that's Elgernon, huh? I didn't think it was possible, but we got lucky at Weishaupt. We were fortunate Elgernon and Killinane disagreed on her attempt at vengeance. But why did Elgernon let us live? We were at his mercy.
И что я должен, блядь? Я не вижу, что он именно будет отвечать. Солос, Гила 9. А где вариант ответа, блядь, посмотреть? Что за хрень? Solus worries him. Maybe even scares him a little. Why? Solus is powerful, but nothing close to Elganon. It's not just about power. Solus has messed up Elganon's plans before. Nothing's bigger than dragons. But they're clever enough to take flight once they smell danger. Elganon smelled danger. Whatever the reason, we made it through. And this time, no dragon escaped. Thanks to Tosh. That's why we recruited her. Actually, Tosh uses them for themselves now. They asked us to let folks know, so now you do. Yeah. I appreciate it. Thank you for telling me. That's why we recruited them. So what's our next move, Rook? Arlithin, right? Help the Veil Jumpers? Ладно, я упущу этот момент. Я этого не слышал. Мне похуй. Так, ладно. Вот поэтому в таких играх я не хочу потеть. Вот объясняю. Вот мне уже с самого начала не понравилось то, что там, блядь, нельзя там убрать одно, сделать другое. Блядь, ты заходишь в Elden Ring, тот же, блядь, да? Ну просто, и ты кайфуешь. Ну вот, серьезно говорю. Я первый раз играл вообще в соусы, блядь. И, ну, именно такие в Elden Ring. Там я не играл ни в Bloodborne, не играл ни в Dark Souls. Именно в Elden Ring была моя первая игра, блядь. И после этого меня просто кайфануло от этой хуйни. Все. А это... Сами поняли. Given the timing and Venatori involvement, Arlithin is our best shot at discovering the gods' trail. Of course, once we find them, we'll need allies backing us up. Those allies will need to be ready to face gods. Elganon's arrival certainly puts a dreadful emphasis on it. So we help our allies. And track down the gods. And maybe deal with her own crap when we've got time. Like finding out who Zara was working with. Look, the mission's still the same. Stop the gods. Which means? It means we offer to help the Veil Jumpers with the damn Venatori. Then we figure out what our other allies need. And help them get it. And us? I need you focused and ready to face impossible odds. So tell me what that will take. We've got work to do. Нахуй не портит игру вот эта хуйня, не понимаю, блядь. So Elganon finally showed his face, huh? Now we've got to deal with both gods. And Elganon showed everyone he's more powerful than Gillenane. Неужели, блядь, сука, их не учат ничему, сука, что вот эта хуйня, которую они, блядь, нахуй в каждую игру хотят, блядь, встроить, блядь, это только хуже им делает. My team's still not at their best. They're trying, but their own problems are getting in the way. So deal with those. You'll strengthen your own hand and weaken the gods at the same time. Why would helping my team hurt the gods? The type of people your team's having problems with, they want power. And the gods have plenty of it. Those types will crawl. И мне просто не так горит, типа, от того, что это есть, а от того, что просто, ну да, мне горит от того, что это просто есть. То есть я, ну, типа, мне похуй это в реале, да? Но когда это вставляют в игры, сука, блядь, это меньшинство. В эту игру играют большую часть, нахуй, мужики вообще, блядь. Пацаны, мужики, блядь, нахуй, девушки, в основном, блядь, нахуй, ну, типа, их мало играет. А меньшинство, блядь, нахуй, еще меньше, блядь, вы просто прикиньте, нахуй. Сколько, какой процент, блядь, нахуй, меньшинств, чтобы, вот, блядь, возрадуются тому, что это услышат, увидят, блядь. А сколько будет негативных? Ну, типа, мне похуй, блядь, но лучше бы этого не было вообще, понимаете? Вот в чем хуйня. Потому что без этого, блядь, ну, сука, GTA, блядь, нахуй, другие игры. Блядь, ну нету этой хуйни, и все, и все заебись. Так, что такое? Остальные продолжают усложнять тебе работу. Да ты мне вообще не нравишься, по факту. Лежит только себе, хуй дует, то ему заебись. We've taken down an archdemon and 2 blighted dragons. That's impressive.
We even made Gillenane bleed twice. Ты там работай, короче, собирай команду, а я полежу, у меня с ногой что-то не то. Уже отдыхает хрен знает сколько, по факту. Так. 5000 опыта. Череполом. Посмотрим. Херня полная. Поехали дальше. Отношения улучшены. Level up есть или нету? Кстати, навыки у Тимы надо, да? Прокачать тоже. А, блядь, нажмись, ты ебаный рот. Так. Два навыка, нихуя. Так. Мы сюда и шли, да? Бам-бам. Максимум зарядов горения. Не знаю, что это такое. Может, максимум ярости херу? А что мне это максимум ярости? Я и так не могу набрать нормальное количество ярости. Какая разница мне? Плюс урон чуть-чуть. Такое. Ну, такое. Снаряд вернуть. Короче, сюда идем. Подожди, я не понимаю, что такое вот эта хрень. Вот это. Ну, блядь, ну по идее это должно быть нормальное что-то. Нет. Плюс деф. Ладно, похрен. Просто докачал уже, чтобы было. Мне надо куда? Вернитесь в Варлтаун через перекресток, понятно. Поехали. Спутники. Кстати, я в спутниках хотел поменять скиллы кое-какие, да? Ну, во-первых, у тебя хорошая комба получалась вот этим навыком, да? То есть гномик плюс вот это вот. Потому что здесь растерянность. Поехали, забиваем те навыки тогда. Пам, пам. Эффективность растерянности плюс 10. Продолжительность растерянности плюс 50. Давай эффективность. Критический урон. Бам. При нанесении критического получаете повышенный урон. Кровотечение и горение. Давай эту хрень. Еще 4 остается. Угу. Дает ослабление. Ну и огонь. Неуязвимость на короткое время. Ну, блядь. Такое. Давай эту хрень. Пойдет. Теперь гномика надо. А, хотя тут у всех до хрена, да? Понял. Так, а что тут? Закачивали вот эту штучку. Поехали. Вот так вот. А-а-а. Так. Вообще ничего не делает, зато у него скиллы качаются. Подожди, еще не все. А, прикольно. Так. Ну тут забиваю. И у нее там какой навык был? Вот это, да?
Взрывает растерянных врагов. Пам, блядь. Луканис. Взрывает растерянных врагов. Тоже у него эта хрень, кстати. Поняли, да, что качать? Мы поняли. С низким уровнем здоровья. Так, и еще что-то, да, надо? Так, вот эту хрень я оставляю точно. Она у меня есть, да? Прилив адреналина. И вот этот... Подожди, а где она? Вот это она есть, да? Да, взрывает растерянных врагов. Так, тогда. Подожди. У тебя что? Есть какой-то навык, который взрывает расколотые цели? Накладывает ослабление. Ага, вот это, да? Взрывает расколотые цели. Расколотые цели. Так. Взрывает ослабленные цели, кстати, вот этот навык. Накладывает растерянность. То есть, если что, можно и так, да? Угу. Так. Ты. Взрывает расколотые цели. Накладывает ослабление. Ну, то есть, вот эта хрень, да? До свидания. Либо это качнуть. Давай тоже эту хрень. Так. Хардинг, ты. Взрывает растерянные цели. Луканис. Ты. Взрываешь растерянные цели. Ты. Взрывает расколотые цели. А что такое? Что у тебя еще? А, 2 навыка у нее. Так, накладывает ослабление. Вот это мне надо, наверное. Да. Бам-бам. Так, Таш. Хрень-хрень. Взрывает ослабленные цели. Пойдет. Бам-бам. Хорошо. Ну, понятно, да, как можно их теперь комбинировать. А у меня навыки надо посмотреть, подожди, мои навыки. Накладывает растерянность, вызывает ослабление цели. Взрывает, взрывает ослабленные цели. Угу. То есть я не могу поставить никого на ослабление себе. Ну ладно. Это такое. Так, поехали. Чуть разобрались с этой херней. Ой, господи. Так, мир. Плацнись. Плацнись, пожалуйста. Спасибо. Куда нам? Ролтанский лес. Вот теперь кого мы с собой берем, да? А, блин, а почему оно так по-дебильному? А, подожди, можно изучить, да? Ну, допустим. Мы с собой берем... Что у тебя? Взрывает ослабленное. Накладывает ослабление. Бля, я уже запутался немножко. Взрывает растерянных врагов. Все, вот это. Давай. И еще одного кого-то, у кого то же самое. Накладывает растерянность, взрывает ослабленные цели. Так же самое. О,
Его берем, да и все. Если что, накладывает раскол еще. Все. Пойдет. То есть, если что, я накладываю растерянность, а они подрывают. Вдвоем причем. Жестко. Причем у меня 2 навыка накладывают растерянность. Вот так вот. Единственное, что мне бы кого-нибудь, кто мог бы сделать ослабление, да? Чтобы я мог применить потом этого... Блять. Хардинг. Так, ты... Ты не можешь сделать ослабление, да, никакое? У тебя нет такого. Раскол только можешь наложить. А Луканис? Накладывает раскол тоже. А кто у меня может? Кто умеет? Или забить? Забить болт, потому что 2 копятся все равно долго. Все, забиваем болт туда. Strife, I got a tip there might be trouble here in Arlethan. You're just in time. We've got a problem. Единственное, что это надо, чтобы компаньоны делали сами по себе, накладывали растерянность. Да? Да, потому что у меня навыки-то очень долго будут. Хотя и можно комбинировать. По один, потом другой. Наверное, так и буду делать. Ладно. Nip it in the bud. Don't let them stir up anything worse. I'll give you the rough location where we sighted them, but you might have to search beyond that. They want something, and we need to know. Значит, что я парюсь? Уровень сложности поставил-то. Самый низкий. Что я парюсь вообще? Что выбираю тут? Мне вообще кажется, тут, по идее, любого возьми, все будет нормально. Так, есть туда портал какой-то, нет? Нет, закрытый. Ну и ладно. Да, похер. Never a boring day in Arlethan. Now it's Venatori? The gods sent them. I need to know what they're plotting. Right, so we need to find Venatori. Надо посмотреть будет после этого задания. Валюты. Мне надо было 1200 с чем-то валюты, да? А, да. Сила смотрителя 1200, а мне только 850. Пиздец, откуда она берется вообще? А, просто пробегаем мимо. Something just feels wrong here. I don't like it. Got a bad history in Arlethan. Что это было? War, blood magic. Something stuck around. Irulan was right. Venatori over there. Так. Let's kick him out. Теперь я ебашу вот это и вот это. Бам, бам. That's the last of them. Good. If I didn't know better, I'd say this was Dalish. Is there a Dalish camp nearby? Maybe they got it there. That can't be good. We need to find the camp. Let's go.
Venatori have been known to raid Arlethan for old magic. Maybe that's what the gods have been searching for. Old magic. Look at this. I bet it came in handy. You have to hand it to the ancient elves. They love their statues. Such craftsmanship. Handmade from stone? People have been killed for less. Okay. А же, если бы она у меня не была в отряде, кто бы это вместо нее делал? More Venatori. Да ладно. Ну, блядь, кто мне звонит еще? Своими интернетами звонят. That was the last. This must mean we're headed the right way. Arlethan Forest is as weird as ever. This artifact isn't working right. Maybe if I look to the crystals it's connected to. Я думаю, сейчас упадет вниз. И чё? Не понял. Мне надо каким-то боком туда попасть. А каждый раз он, блядь, делает вид, как будто он, типа, поднимается. Вот ему надо ухватиться, понимаете, и вот, типа, подняться. Тупо каждый раз. Да, но с той стороны мне, типа, да, штучки, которые мне надо поразбивать. По идее. Да, нет. Или что она там развернулась? По идее, да, но я не буду искать. До свидания. И кто такая? Так. Вот от этого мне. А, у него ошеломление уже. Да ладно. You look like a veil jumper. What's happening? The Venatori are rounding up Dalish. I locked that barrier, but some of them already got through. Wait, rounding up Dalish? There are more Dalish inside the ruins. They were camped there. All right.
Get back to Strife and Irelin and let them know. Damn it, still locked. Rook. That didn't do anything. Maybe you should match those symbols in order? Че, издеваетесь? Так, надо последовательность, да? Значит, ты похожа на первую. It worked. Keep going. Ты. Ты вторая. И вот ты третья. Well done. Time to get moving. Why would Venatori hunt down Dalish for no reason? I don't think... There. What do you want? Why'd you attack these people? Not soon enough. Still don't know what they're doing here. Это сундук. Looking around. Сундуки на шару я люблю. Так, что даешь? Хуйню даешь. Дальше. Хуйню же, правильно? А ну. Еще раз. Ну, зеленый, типа, да. Урон от способности, продолжительное действие эффектов подготовки. Какая-то херня полная. The bridge is out. The Veil Jumpers work. Take out the breach and cut off the Venatori. There has to be a power crystal nearby. Ну и? Ну и? Какую-то херню дают, ну честное слово. Поэтому не хочется эти сундуки открывать, бегать. Типа в одном из 10 сундуков будет что-то более-менее толковое. Да и мне оно не надо. Ты что такое? А, это сундук. Listen. Hear that? Sounds like someone's in trouble. Come on. Подожди, 2 шмотки сразу дают. О, вот это, по-моему, получше чуть будет, да? Урону по слабому месту. А, нет, спутников. Пускай будет больше урону спутника. Found more Venatori. I see them. We have to end this. Leave this camp. Come and try. Your turn.
чё там у вас по навыкам? Долго окатываете? Давай, еще чуть-чуть. Так. Ты откуда там прибежала, ты? Good. Got what he deserved. Ой, куда? Мне не сюда. Now let's see what they've done with the Dalish. We'll get you out of there. Hang on. More symbols, like before. Так, одна валяется. Хорошо. ПЗ. ПЗ. Это ты первая. Раз. Так, СР какая-то, да? 2. Ты. Вот это. All right, that did it. Let's see what she has to say. Okay, you're safe. What happened here? That veil jumper died making sure I was safe. She sealed the barrier before the Venatori could get me. What about the rest of the Dalish? They took everyone. Kidnapped them all. Why? Where'd they go? I don't know. Their leader said they need Dalish blood, some sort of sacrifice. Sacrificing people. Sounds like the Venatori. This just got a whole lot worse. We need to figure out where the Venatori took them. Let's look around. Dead Venatori here. Nothing unusual. Not much to go on. Just some mud here, but it looks like there's some kind of glass here too. Some papers here, but nothing useful. No mention of a location. Well, doesn't look like the Venatori brought many supplies with them. Then they must be camped nearby. What if they brought the Dalish there? Well, maybe Strife and Ireland could make sense of this. We got here as fast as we could. It's bad. They're kidnapping Dalish to sacrifice them. What? You're serious? I wish I wasn't, but the Venatori were brutal. Those Dalish are in trouble. I can't believe this. Sacrificing our people? Where did they take the prisoners? The Venatori didn't come very far. We know that. And we found this weird glass they tracked in somehow. Glass? That could be from the Arlethan crater. It said that Tevinter blood magic used to be powerful enough to fuse sand into glass. It's not too far from here. If the Venatori took the prisoners there... We'll find them. But it'll take time to put together a rescue party. Don't take too much time. We need to stop this. We will. Mission complete.
Let's head back to the lighthouse. We'll meet the Veiljumpers there. Еще левел. Я уже не знаю, качаю, что попало. Venatori are gathering deep in the forest. They've brought the Dalish with them. Not long till the sacrifices start then. We did kill Gilanine's archdemon. The gods will want more power, and fast. That won't happen on our watch. We can save these people. You know the gods best, Rook. The Veiljumpers are ready. Just give the word. I'll go get Nev. She deals with Venatori the most. Good point. We know where the Dalish are, and we know what we have to do. Let's do it. Then we ride, and pray that fate is on our side. Так, кого берем? Для выполнения задания крови Лаутан требуется Нев. Нев, да, 100% она. Она у нас накладывает ослабление, взрывает расколотые цели. Накладывает ослабление. Накладывает раскол. Взрывает растерянных врагов. Кстати, хорошо подходит. Накладывает раскол, а она взрывает расколотые. Если что, он может взрывать растерянных врагов. Это те, которые я накладываю, да? Так, накладывает ослабление, взрывает расколотые. То же самое, не подходит. Накладывает растерянность, взрывает ослабленные цели. Ну, растерянность я могу наложить. А вот расколотые цели... А кто накладывает раскол? О, накладывает раскол. А, ну, понятно. Взрывает ослабленные цели. Ну, они подходят лучше всего. Ну, реально. Накладывает ослабление. Если бы еще... А, ну, в принципе, накладывает раскол. Подожди. Нахуй я... Вообще, нахуй я этим занимаюсь? Ёбаный рот, блядь. Нахуй, блядь. Похрен. Well? They're waiting for something. There's talk of a sacrifice. Do they mean the clan? They mean the clan, don't they? Well, the tracks suggest the captives are on the other side of the clearing. You'll have to go through the crowd. We're going through them? Won't they notice? Not if you look like them. I found you some disguises. Oh, that doesn't smell good. Oh, it's sticky. Why is it sticky? Blood. Hopefully. Make sure you split up. You don't want to draw attention. Nev, I need you with me. You know the Venatori best. And you're probably the only one who can convince them you belong there.
Sad but true. And we'll be your entourage. I'll go with the veil jumpers. We'll try to keep the escape routes clear. Get the Dalish and get out of there. And please, try not to stand out. Так, открываю спутников. Хочу глянуть. Чисто для себя. Так, с нами идет кто? Неф. Что у нее навыком? Вот у нее навык, да? Она взрывает расколотые цели. Если что, можно наложить ослабление, но мне это не надо, в принципе, сейчас. Да. Да. И Луканис. Луканис, ты. У тебя есть вот такая вот штучка, да? И ты можешь наложить раскол. Вот этим вот. А еще можешь взрывать вот это. Значит, мы убираем вот это. И даем вот это тебе. Все. Ладно. And the others? They'll be close, but it's safer to move in small groups. I thought I saw someone in the trees. Strife and the veil jumpers. Good. This robe stinks of Venatori. We'll wear them as long as we don't have to fight. You're going to bleed the Dalish dear. Hala. They're going after Hala. We can't do anything that'll draw attention to ourselves. Wait until we find our target. Rook, we don't have to watch this. It won't be pretty. They will pay, one way or another. This whole place makes my skin crawl. Something's wrong. It feels like blood. Ребята, я свой. Is this elf your servant, my lady? Dumat's teeth. Must I defend my entourage to every low-paid toady out here? I'm sorry, my lady. I was given instruction to... Tell someone who gives a damn. Why am I still waiting? Where are the gods? When does the ritual start? Gods? But only the Lord Elgarnon is here, and he is still preparing. Useless. Out of my way. It's Elgarnon, not Gillenane like we expected. Давай-то. That was impressive. They expect strength and power from someone like me. A mage. A human mage. Show them what they expect, and you don't get questions. But as I was saying, Gillenane's not here. It's just Elgarnon. Elgarnon might be here, but he doesn't know we are. He'll figure it out once the prisoners are gone. We'll worry about that when we have to. Then let's keep moving for now. Does anyone else hear that? Darlen, Garaslasa, Darlen. Dear child, you were born into obscurity. Sorrow etched on your bones. I see you. I feel your pain.
promises, tempting me. All I want from you is a blade in your heart. А чё ты без капюшона ходишь? Все в капюшоне, а ты без. The loss of your dragon gods. From beyond the veil, I heard your lament and have come to deliver you from desolation. Dragon of night, I break your chains. Hear my voice and rise. Блять, еще плюс дракона валить, вы чё? An Elganon, once called Lucicon, and I have returned. The Archdemon is already fueling him. Child of my children, I will shower you with the glory of the ancients. All you must do is obey me, worship me, love me, and kneel. I know this magic. It's old and dangerous. It's too strong, I can't break it. We've got this. Так он заметит вас, придурки. I'm trying to conceal us. He'll know someone broke his hold. Valara bought us some time, but we have to go. Now. А вас я попрошу остаться. А ладно, они уже все переоделись даже. Venatori, there are uninvited guests among you. Bring them to me. He's sending the cult after us. Elgarnon is within my reach. Give me the dagger. No. Can't touch him now that his Archdemon's in play. Won't risk Dana's lives. Обязательно с ними биться вообще? А, да. Да ладно. Так, ладно, давай какую-то камбулю там. Типа такого. Let's do this again. Get clear. О! А чё? А... Понял? А чё он не наложил? А, я не то наложил, да? Мне надо было вот это и... Подожди. Ну да, вот это. The Archdemon. Yeah. So maybe we avoid its attention. Так, ты даешь мне. Взрывает ослабленные цели. Накладывает ослабление. О, так у нас есть такое? Нихуя себе. У нас есть такая штучка, оказывается.
Так это меняет дело, слушай. Если у нее есть навык, который накладывает ослабление, а у меня есть вот эта штука. Да? Подожди. Это бомбочка. Это бомба. Спутники. НФ. Так. А где этот навык? Вот это он. Все. Бомба, пушка, ракета. То есть я смогу... Ага. Все, я понял, как мне надо лучше что делать. А нахрена мне автоматическое срабатывание? Такой бред. Так, вот это. Это будет то, что я буду использовать по основному, так сказать. Ну да. А там я буду чередовать навыки, если что. Так, ты. Замедление времени. Тра-ля-ля. Замедление времени. Ага. Замедление... Подожди, что? Так. Спутники могут использовать способности время действия замедления времени. А время восстановления используемых способностей снижается на 25. Не-не-не, вот это хорошая темка. Время восстановления минус 20. Когда действие способности заканчивается, все пораженные получают 150 холода. Когда действие заканчивается, вы получаете ускорение. Ускорение чего? Давай, урон. 2 остается, да? Ну, 2 на урон чисто. Хотя зачем? Мне бы сюда вот это, но, блядь. Вот это автоматическое срабатывание, так это полная хероптень. Может сработать в бою автоматически. Ладно. Пускай будет так. Ну а Луканиса навык. Основа вот это. От моих навыков, что было. То есть вот это, по идее, ему не надо тогда. Ну, только если я в КД буду. А я не буду. Нет, не буду. То есть, если у него у меня два навыка в КД, то вместо вот этого вот теперь можно вот это, например. Правильно? Правильно. Ага. Поехали. I want the interlopers at my feet. Your continued failure is a disappointment to your god. He's riling them up. They won't back down now. What happens when they don't give him what he wants? Так, тут что-то серьезное должно быть, по идее. Nice. And now Darkspawn. О! Вот сейчас пойдет, да. Бах. Бах. А я не поставил в слот навык. Блять. А можно прямо сейчас это сделать или нет? Спутники. Время было нельзя. Ладно.
Я же не во время боя уже. Так. У тебя мы... Подожди, где ты? Ты это? Хорошо. Так, куда ты? Куда бежим? Тут лестница закрыта. Куда мы бежим? Оттуда мы пришли. Сюда надо какую-то печатку поставить, да? Ну, вы поняли. Так. Ты. Ничего у тебя нету пока что, да? Тогда... Нет, это пока мне не надо. Пускай будет такая хрень. We're fenced in. It's a barrier. Да я вижу, что барьер. Вот оттуда уходит, да? It doesn't seem to be yet. Gillenane lost her dragon. Might make Elganon more cautious. Не буду заглядывать. Или заглянуть? Как хотите. Давай. Кого я спрашиваю? Долбоёб, что ли? А, мне все равно сюда надо было. Да ладно. Так. Да откройся ты. Ну я чё, нажимаю зря? Плюс 5 продолжительности пылающего оружия. Блять, вообще бомбочка, пушка, ракетка. Второе кольцо можно ставить. Единственное, что нет уже ж там это, не открыты бонусы. Так, ну барьер, по идее, я убрал, правильно? Ой, сейчас бахнем тебя. Ой, сейчас бахнем. О, первый статер поймал за долгое время, кстати. Но тут лестницу я не опустил. Так, ты. Бах. А, там еще один барьерчик. Что ты делаешь? Да, у него какие-то движения вот эти бывают непонятные. Ну, это персан. Так, где-то вот здесь вот за стенкой должно быть еще один. Как мне где добраться? А я не знаю как. Может отсюда? Понял?
левел, который не знаю, куда тратить. По факту. Зато на 30-м левеле уже буду знать, что вот тут до хрена ж всего можно будет пооткрывать. Тихо. Давай урон от броска щита увеличим. Чё нет? Кстати, там бросок щита ошеломление делает. Прикольно. От запаса ярости. Dalish arrows. Strife and the other veil jumpers were here. That'll take some of the pressure off. We have to use this chance to get... Over there. That cage. I think that's where the Dalish are being held. Let's get this done. You, intruder, have defiled my temple and spurned the gifts I offer. You could have had a place of honor as my disciple. Постоянно берегу этот навык. We have to be quick before the Venatori catch up. Прикольно. That way. Through the gate. Clear. Что это? Непонятно, да? Damn it! Shut tight, and the locking mechanism is on the other side. So you're saying we're stuck? There has to be another way out. Shit. What do you need us to do? We're stuck. Gate's shut, and we can't open it from here. We'll handle it. And watch out for Venatori heading your way. Stay alive. Found them! To me, Venatori. I have our quarry. Trouble ahead. How's it looking? There's a lot of small gears and things. Just hang on. They Of course. Tell me we're close to getting this thing open. Still working on it. There's an entire Venatori army coming for us. You can handle it. Я ничего не открыто пока, да? Ну, блокираторы хреновые. Сейчас он будет. Так, накладывает ослабление. Бам-бам. Still no luck? Как дела? Really, are you sure you can open this? Everyone breathe. Just breathe. Deep breath. Блять, зря, да? Надо было чуть позже. Ну ладно. Так, во-первых, вэшечку давай тогда. Вот это, вот это, вот это. Подожди, а почему я тройку могу применить?
We'll keep the exits clear. You get to the Dalish. Your fight is futile. My Venatori are legion. Surrender, and I may yet show mercy. Wait. This feels off. What just happened? Where are we? I'm not sure. Come on! We need to find a path through. We still need to think of the Dalish. Ah, so that is what you're after. The Elven have been chosen to serve a glorious purpose. Again? It's Elganon. He's found us. And he's got us trapped. The longer we stay here, the more danger we're in. Shit. There's blight here. It wasn't blight before. You cannot stand against me. Every action of yours is futile. My power grows even now. Come on! You are nothing but an insect. Resist if you like. I have an eternity to spare. Shit. The Dalish need help, and we're losing precious time going around in circles. Давай проследим за ним. Do we know the Dalish is still alright? What if Elganon sends Venatori to... One thing at a time. Let's focus on getting out. Rook, can you hear me? Solus? Something's wrong. I thought I just heard Solus. You are correct. Elganon's magic has thinned the veil, allowing me to speak to you directly. Solus, we need your help. Then I am pleased that for once, I can offer some assistance. If you can rescue the elves, Elganon is mine to face. What do you mean? Elganon! Lathalin! Ma banal avanuris! Masalin Algalana! I see what you mean. Let's keep moving. Solus is going to distract Elganon. Friend Harel, you have no power here. Whoever that is sure got his attention. As long as it keeps him off us. So, the dread wolf has arrived to defend his pawn. Your cruelty forced my hand. 100 generations and still the same refrain. Again you have caged our people, and again I will set them free. But you are always stubborn, Fen Harel. Insubordinate, unmanageable, even by Mithel's reckoning. You have lost the right to speak her name. Mavalas Ban, Shevgar Fen Harel. The only reason Mithal joined you was that she knew the monster you would become if left unchecked. She thought to temper your brutish ego. Instead, you betrayed her, murdered her. Only the first time, Dread Wolf. Are you all right? I can hear them in my head. We have company. Чуть-чуть осталось, да?
А не та цель. Вот теперь та. Your struggle is pointless, and your faith in the dread wolf is misplaced. I think this is it. I think we're through. You should be near where you need to be. With luck, you can still save the elves. Что новенькое? And there, the Dalish. Break the crystal, let's go. Stop them! You must not release the Dalish! The cruelty is nothing new. What has happened to the vaunted? Вот этот первый кристалл, да? The blight has left you blunt and slow. A monster, not a mastermind. Ребята. Used to be a challenging opponent. Невосприимчивость. Irritation, a fly buzzing. Да ладно. I must speak to you in this tongue. Сань. Да отстой от меня, блядь, ты чё, охуел, блядь? As freedom is beyond yours. А чё, не могу? Надо расправиться с ними, да? Made it through. Get them. Kill them. We cannot fail. Так. Once the blight is free, it will rule this world, and you will be А у тебя нету, да? its attack dog. You will burn this world at its command, as Andrul did in yours. You will leave only ruin behind you. This world is ruined already. Your veil destroyed it. You could heal it. You have the strength to repair the damage without using the blight. Save your gains for the mortal's dread wolf. The blight is my blade, and it will take more than your tricks to get me to lay it down. You saved us. Time to get out of here. I can guide you to one of my old hideouts. You can use it to make your escape. The ward still in place there will shield you all from Elganon's sight. Solus, thank you. Let's go! Let's go! Run! Run! It's tough being a Venatori. It was their duty to secure the sacrifices. It was their duty to ensure the ritual went perfectly. But despite all their efforts, Elganon, Конечно, недоволен. the cult would do anything to please their gods. The cult would give anything to atone. Anything. Ну, по факту они типа теперь будут. Being a Venatori. Ну, типа их в жертвоприношение принесли, кто не понял. We'd lost all hope, and then... And then you swooped in out of nowhere to save us. He would have killed us to feed his dragon. Indeed. Masaranas, Lethalin. It was a team effort. It often is. Some fights can't be won alone. Celebrate the victories as they come. They're rare enough. And tomorrow, we'll have to deal with another archdemon. And it will have regained its strength. Elganon sacrificed his own Venatori to it. A punishment for their failures.
The Venatori who escaped scurried back to Deventer. The Veil Jumpers will fight our own battles against the gods. Any help you can offer would be appreciated. Might be a good time to see what Solus thinks of all this. Почти, уже скоро 30-й. The Dalish prisoners escaped safely? We got them away free and clear. Good. I do not know how you have found your dealings with the Dalish. Whatever my frustrations with them, it was a privilege to be able to help our people again. Thank you for allowing me to help. A chance to infuriate Elganon was a reminder of simpler times. You and Elganon were really tearing into one another back there. I needed to goad him to anger in order to distract him. But yes, while all of the Evanuris were monsters in their own ways, Elganon was the worst. Or perhaps it is more honest to say that his were the faults I've found most objectionable. You have met him now, heard his voice hammering at the doors of your mind, and you have met me. Can you see how he and I might frustrate one another? The way the two of you argued, it didn't feel like enemies. It felt like family. How so? Family knows you better than anyone, and that can be good or bad. I had not thought of it that way. But yes, we had centuries to stoke the fires of our hatred. I saw his rise to tyranny coming, and could not stop it. And he saw me disrupt his plans for dominion time and time again. All right. I can see how you and Elganon would hate each other. He has always been what I most feared becoming. Callous and uncaring, his arrogance unchecked. To have that much power and no one to remind him that he could be wrong. Well, he had you. And I suppose I had you. You said you found the Dalish frustrating. Why is that? It is unfair to them. I lived for thousands of years, and after I imprisoned the Evanuris, I slept for thousands more. I awoke in a world that had forgotten the ancient times almost entirely. And those who tried to remember elven history, like the Dalish, had gotten so much wrong. I suspect them calling Elganon and Gillenane and all the rest gods didn't go over well with you. Indeed. To see that the history the Dalish worked so hard to preserve was the propaganda of tyrants was vexing. I tried to explain the truth to one clan. When I convinced them that I was truly Fen'Harel, they attacked me. After that, I hid my explanations behind the facade of having witnessed events in the Fade. And the Fade is the realm of dreams. Hard to present that as evidence. Yes. The Dalish had no reason to believe me. I could only watch as they continued to worship Elganon, though we may have seen the last of that tradition, at least. Ладно, скажем ему спасибо за помощь. I did not spend this long preparing you only to lose you to Elganon's machinations. No, I am sorry. That was poorly said. You have earned better from me. Okay. When we first met, I saw you only as a foolishly confident child who disrupted my plans.
You were an irritant. I gave you information to oppose Elganon out of necessity, but I expected you to be nothing more than a tool. Seeing you with your team, I was wrong. Уважение заслужил, да ты что? I'm impressed you got that out without choking on it. If I could not admit when I was wrong, I would be no better than Elganon. Your team trusts you. Блять, меня бесит то, что они вот делают выбор в диалоге одним словом, но ты не знаешь, что он скажет, блять. Ну это ж пиздец, ебанутая хуйня. Такое было в Fallout, блять, нахуй. Специально ты потом мод можешь поставить, чтобы, типа, видеть полностью диалог, который будет говорить. Потому что ты думаешь, ну, типа, ты там же при выборе диалога, ну, блядь, так как и здесь, типа, на что-то влияет. Вот в Холлоче, помню, типа, опыт этим компаньоном. Здесь, я не знаю, здесь как будто, ну, типа, на финалку должно что-то влиять, то, что я говорю. Но почему вы делаете вот эту хрень, типа, одно слово, я должен понять, что он, блядь, скажет, нахуй? Что, блядь? Почему не полный текст? So what do we do next? Elganon and Gillenane are preparing the dagger they will use for their ritual to pierce the veil. Elganon's power is tied to light. Ну или хотя бы короткий смысл этого текста, ну, блядь, не одним словом. That gives us some time to prepare. It is likely to be your last chance to do so. You must be ready for whatever comes, for this world and for the team that trusts you. I know that you will do everything in your power not to fail them. So now Elganon's recovered his own archdemon, and the gods only need an eclipse to complete. Блять, что он там, пацаны, шкребет вон своим ножиком? Он хочет сделать. So long as his archdemon lives. And we all know how hard those things are to kill. We killed Razikale, didn't we? After losing hundreds of wardens, and it took a centuries-old trap to do it. We don't have either of those. Not anymore. Just when you think the tide's in your favor, it turns right back. Okay. We always knew this was going to be hard, right? And yeah, maybe it's a little harder now. More than a little. But either we stop this, or all of Thedas falls. So we see it through. All the way. Because no one else is going to. Nice speech, Rook. But it's hard to complete a contract. Бля, Варик только ходит послушать наши эти беседы. We found the gods before. Not without help, we didn't. So we get help again. We've got allies everywhere now. Давай послушаем идеи. I can think of a few options, but I'm open to suggestions. Wardens have run dry. Nothing new is moving in the deep roads. And the Veil Jumpers couldn't find any trace of Elgranon or his archdemon. The crows may have something. The Antam are moving large quantities of supplies out of the city. Weapons, armor, gatlock. And food. About half are remaining provisions. Enough to feed the Antam navy. Given the timing, it seems unlikely to be a coincidence. Wherever those supplies are headed, that's likely where we'll find the gods. Any more details from the crows, Lucanus? They said the Antam have long work ahead. We have time. Also, Biago would like a meeting. At your earliest convenience. From him, that means important, but not yet urgent. Так. We've got options for what we do next. Figuring out where the Antam are taking those supplies should put us on the gods' trail. Not to complicate things, but the Inquisitor also wants to meet Rook. Right. With everything he's been doing in the south, we owe him an update. I'll let him know. Today could have gone better, but it could have gone much worse. We fought off the Venatori and rescued the Dalish. That's a win by any standard.
Да, все живые, все заебись у вас. Понимаешь, если у вас минусы в команде были бы какие-то. А так тема в полном составе по КД. Чем мне нравится вообще? Вы убили одного архидемона, потом освободили типа каких-то долицев там. Так, встретиться либо с тем, либо с тем. Давай. А где? Давай это. Кого берем? А кого мы берем с собой? Ну, мне, кстати, эта пара понравилась. Да. Ладно, пускай будет эта пара. Они себя нормально чухали вместе. More executions. And now it's These meetings can't be good for business. I'm here, Inquisitor. It isn't just Inquisitor, is it? You were someone before that. Clan Llewellyn. We try to be no one you've heard of. Morrigan is holding a perimeter. We're alone. Tell me what Solus did at Elganon's ritual. Sounds like you already know. I need to hear it from you. Elganon raised his archdemon. Solus got us out of there. We saved a lot of people. You sound grateful. Why not? He really did help. It seems so. He's always thinking about where it ends. How many of his names do you know? God of Lies, Dreadwolf, Fen'Harel? They're titles he earned from enemies, followers, and fractured history. I once called him by another name. Friend. Some friend. And do you always agree with your friends? We're pretty aligned on whether or not to destroy the world, if that's what you mean. I will never excuse what he's done. He's killed people I held dear. You know this too. But? He became those names when he fought gods. And regret for his world turned into destroying ours. Sound familiar? You're making us sound like Solus. That's uncomfortable. We're not like our enemy. They're making us do this. Simple as one of Varric's morals. Don't become what you hate. Or trapped by what we've lost. Also one of his. Tell me about the team you've built. Are they a concern, or...? You're handling things. This part, what you have now. I just miss the banter about friends. Кстати, можно еще брать гномика с собой. Усиливать свои атаки. Да? А ну, интересно, подожди. Путники. Путники.
Опять Хардинг. Да ты задолбала уже, девочка моя. Хорошая ты моя. Накладывает раскол. О, пока сюда. Ну что, задание, подожди. Кофе с воронами. You let the Anton do whatever they want. They used comic on civilians. On your own people. And how precisely would you have suggested I stop them? Call on the crows? Ask for our help? So you can murder a few Anton here and there? 29, еще чуть-чуть. Даже качать ничего не буду. Все равно потом сбивать навыки чуть-чуть надо. Ой, там еще валяется всякой хрени, чекайте. Интересно. Бывают задания, слышите? Пиздец. И это все опыт. Мне так интересно, кстати, пойти посмотреть оружие. Мне штаба была до хрена. А тут бронька, да, только? Пить. Не, оружие есть тоже. А почему требуется ранг 2? Ранг 2 типа в этой гильдии, наверное, да? Это для этого, для компаньона. Ладно. I can't believe you're defending them. I am not defending anyone, Jacobus. You're letting them be a part of this? My cousin died because the governor didn't stop the Anton from... Jacobus. No. Jacobus. I'm not going to stand around and listen to this. А у нас просто Яков в переводе. Jacobus. Well, now that unpleasantness is dealt with, about your mysterious informant. Whoever they are, they know the Anton and Treviso. Your message made it sound like this informant also knows where the gods are staging their ritual. Treviso does not need this troublemaker. This should be left to proper officials. It very much concerns Rook. We have a contact who offers access to the butcher and privileged information on the gods. A chance to find your gods and to free the city. A prize for both our causes. Both are important. Strong with the crows, strong against the gods. Someone else seems to think so. The contact knows the city and the Anton. How do you know it's for real? They gave us patrol patterns. Dreadnought arrivals. Their information is real. And you didn't share this with me? The bookkeepers can bookkeep when the meeting is done. When and where do we meet? They'll be in the market. And they asked for me. Not you or Viago. You helped this city, and you're helping all of Thedas. You've earned respect. We just don't know from whom. What about the human help the Anton was getting? You have any leads on that? We continue what you started. The other Talons are turning over every stone. You trust them? Not even your first Talon is safe from your infighting. We are all Antivan crows. And yet those of us sworn to Treviso are beneath you. Hypothetically, what if I'm walking into an ambush? I would prepare for one. Not everything is an adder in the wardrobe. I said to prepare. Ладно, это можно было не спрашивать, все равно на ловушке похрен. There's really no clue who it is.
They're foolish enough to think crows are reliable. That's a clue about their worth. They promise help. So do you when you're not killing each other. Treviso deserves better. It's getting the best. That has yet to be proven. I'll talk with this mystery contact. And the rest of us will hope not to get caught in your crossfire again. We fight for everyone. And the chance to strike at the gods and the Antam? It's worth the risk. Good luck, Rook. See what this mysterious informant can give us. The meeting is in the market, Rook. They implied you can't miss them. Try not to damage anything. An unknown contact. Sound. Так, подожди, а есть точка перемещения быстро туда, не? По идее нет. Sounds like a trap. We're fighting gods with the crows. I'm curious who would try to trap us. If our informant actually knows where Elganon and Gillenane are performing their next ritual, it's worth the risk. The Antam make demands, friends. Not even an army stops the Treviso market. Almost feels like home. $1050. Okay. Iago and Taya said our informant is somewhere in the market. Let's find them. I just hope their supposed information about the god's location is actually true. Rook, I presume. The Butcher. There's no need for that. Treviso is the trap, not this meeting. Please. So tense. I promise I'll signal when it's time to fight. Strange way to ambush someone. I don't have to ambush anyone. You think I couldn't just march on the crows? Scattered on town flock to me. I have the soldiers to raise your casino and every inch of this city. But I'll bet there's no profit in actually winning. There's money being made by the occupation, but not by me. I said Treviso was the trap, and I meant it. The Jewel of Antiva. She sings even while caged. Such purity in every stone. It's trapped my heart. I love this city. You have a strange way of showing your affection. I conquered it. I didn't betray it. Not like the cattle born here. You know there are traitors here. They ransom their own city. Literal gods stalk the land, but these filth worship their own purses. But you're different. You and the crows stay true to your roles. It means something when you die, and even more when you kill. You're as much a work of art as this city. And you want a secret from me. If you really do love this city, you'll tell me where the gods are holding their ritual. The gods, they give strength. But all they ask in return is everything. I can feel their corruption. I can hear their whispers. They're calling for a ritual. If I give in, I'll know where you need to go. But I will lose my jewel.
my city. So, you live in a casino. Let us make a game of this. I will become what the gods want. Welcome their whispers. Meet me and show me if the crows deserve my city. Ну, поехали, батл. The butcher was our contact, and he's... Так, ладно. Yourself all to the fight. Finish them off. We need to go after the butcher. So the butcher wants us to prove we're worthy of saving Treviso. That's what's happening. He's given in to the gods' corruption. Everyone's acting like normal. Like the butcher hasn't gone nuts. So they don't know. Or it's easier to play along. Save it to keep your head down, I guess. Gods gnaw at my mind. I see what you need. Prove you deserve it. Hear the shift in his voice? He's changing. My city, my Treviso. I'll not abandon you to the traitors who gave you to me. There's the butcher. He's a reaver and fighting his own Antam. That thing cannot answer questions. We have to hope he's still in there. Блять, даже воду он не может. Это такой бред, конечно, с этой водой, это пиздец. About to have a problem. I see you, Rook, and I see the ritual. Catch me, fight me, win this city. А почему на него не сработал навык, кстати? So beautiful, but not like Treviso. Final ritual. Так, 19 секунд. There's nothing left of him. А тут тебя? Ага. I see Tearstone Island. The ritual. Tearstone Island. He's gone. And he named the ritual site Tearstone Island. The butcher kept his word. He got the death he wanted. Good trade, I guess. And he gave us the information we came for. Yes, truly the butcher was a paragon of honor and virtue, and we are all devastated to see him go. Eventually. And now you have a location for your final pointless confrontation. The gods are at Tearstone Island. Isn't that what you wanted? A chance to die a hero's death? So go, leave Treviso to those who deserve it. Is there anything else you'd like to tell us, Governor? Oh, please, just say what you're thinking. You sold Treviso out to the Antam. I did what was best for Treviso. Who else would have done what was necessary? That troop of fools in the casino? They would have provoked the Antam to slaughter, the kind they carried out in every other Antivan city they crossed. I gave them the crows, so they would not take the rest of the city. I gave them an inch, so they would not take a mile. You can't make bargains with evil, Eventually. It never holds up its side of the deal. And now the Antam are working with the gods. You didn't prevent a slaughter, you just postponed it. If you hadn't killed the butcher, someone else would have. He decided he wasn't their pawn anymore. The gods would have killed him.
and then you would be ruled by someone much, much worse. You should have been a politician, Rook. Instead of, well, whatever it is you are besides an annoyance. But this city is mine. We need a real leader. You know who else wants a leader? The Antam. And if someone plays the role they want, they are very accepting. They also understand that bringing order to Treviso requires the purging of disruptive elements that cause nothing but chaos. So go to Tearstone Island, have your little showdown with the gods, fight your pointless battle, and leave the city to me. Чё, так просто оставим ему город? It makes sense now. Every decision they made shows it. The other officials, of course, know nothing. Of course. I'm surprised they even remember the governor's name. I take it you heard? The butcher's dead. And in his place is the traitor we knew was lurking. And the Antam fell in line? Eventually is apparently playing the role they want. The governor has given them a clear purpose. They were more cunning than I thought. А я их сразу заподозрил. Ладно, не подозревал. Ну, он вел себя как-то по-дебильному, конечно. I wish the same. But regret does neither of us good. We knew someone had delivered Treviso to the butcher. You brought us their name. The hand that leashed Treviso. The butcher was the mouth, but the hand was Evenchi all along. They think they have the power in the Antam, and a network doing their will. But we have the face of our enemy. Evenchi will be hiding, so we will hound their Antam and make them desperate. When the governors show themselves again, we end this. Eventually keeps talking about restoring order and rebuilding Treviso. Бля, так хочется уже скипать диалоги, вот эти вот ненужные. Нахуй это нажимаю? If the Antam beheaded the crows, who would merchant princes hire? Who would invaders fear? As if the Antam would fill that role. This was a bookkeeper's anger grab at power. We'll stop Eventually. The gods. Did you learn where they will be? Tearstone Island. Eventually confirmed it before they left. We know the time to face Elgranon and Gillenane approaches, but it will not take us long to find Evenchi. You have been our ally through all this. It would be an honor to have your help against the governor again. We'll let you know when we'll make our move. And after that, Treviso will be free. Вот не знаю почему, но именно в этой игре, ну, во многих таких играх, в новых особенно, вот хочется просто пройти сюжетку, не хочется, блядь, ни диалоги смотреть дополнительные, ни доп. Задания делать. Ну, просто неинтересно это, я не понимаю. Хочется просто сюжетку ебашить. Вот у меня единственные игры, которые были, это... Чё? Elden Ring, опять же, блядь, я заебался уже про него говорить. Киберпанк, я очень сильно люблю Киберпанк. Там я тоже все задания, дополнительные задания, вот было в кайф что-то делать, не знаю почему. Хотя вроде там ничего такого слишком охуенного не было, но... Вот интересно было и все, не знаю. Каждое задание было по-своему какое-то уникальное. А здесь я не знаю, что, но хочется скипать и скипать. Понятное дело, что я не скипаю основную сюжетку. Ну, доп. Задания вообще нет желания делать. Tearstone Island. That's where Elganon and Gillenane will perform their ritual. With an eclipse, those two can finish their dagger, then tear open the Fade. After that, we've witnessed the horrors Gillenane creates with even a trickle of the Blight. What happens with a flood? Next eclipse is a month away. That's not a lot of time. Getting past the Antam Navy won't be easy. They'll be on high alert.
We'd need our own fleet to get past them, which we don't have. If anyone can find a way around that fleet, it's us. Everything seems impossible at the beginning. Just fight one battle at a time. Varric told me that. Damn right, kid. A single boat can sneak past a blockade. We just need to find something that floats. The Antam fleet may not spot us, but the gods see much farther. Worse, they know about us specifically. They'll be waiting. Let's make sure there's too many distractions for them to spot us. Sounds like you have a plan. Harding, reach out to our allies. Wardens, veil jumpers, all of them. Tell them to be ready to start swinging. We start enough fires, make some noise, and the gods will look everywhere for us. Except at their front door. It's worth a shot, but our allies aren't strong enough to fight a prolonged battle. We could be signing their death warrants, but it's the best plan we've got. That takes care of the approach. But what about when we get there? We'll have two gods waiting. Who knows how many Antam? We'll need to be at our best. Question is, we there yet? We've still too much unfinished business nipping at our heels. There's time before the next eclipse. It's best we use it. I'll send off messages to our allies. They'll be ready. For something like this, we'll need everyone we know. Would Morrigan help? Could. Че, неужели последнее задание? The world's ending. That's when Morrigan does her best work. Great. Tell Morrigan the plan. See if the Inquisitor's willing to help us. Не верю. Я читал вроде там от 40 часов что-то вообще прохождение как будто бы. А что-то ухо болит какого-то хера. We need to move soon, ready or not. I agree. Get some rest and be ready. Кого берем? Бля, ну они идеально сочетаются. Ну серьезно. Под моего перса они идеально сочетаются, как будто бы. Кстати, шо по этому? 29-й, да? Навыки даже не смотрю. А вот спутники можно было. А у них нечего качать все равно. Туда пофиг. Перемещение, да? They didn't deserve this. No one does. Так, вы уверены? Финальный этап приключения, после чего вы не сможете выполнить незаконченное или не найденное ранее задание. Если уверены, что ваши готовы с богами, начните атаку налогового Эльгарнана и Гелнайн. Так, лишь немногие спутники решили свои личные проблемы. Да похрен вообще. Большинство из них падет в предстоящей битве. Сила союзника. Ваши союзники по большей части слабы и ждут серьезные испытания. Вообще похрен. Это их проблемы. Пахаем. Падут в битве вообще. Так. Финальная. Финальная. Давай, поехали.
Добиваем сегодня тогда. А прикиньте, финальная глава там часов на 8. Рофл. Я-то думаю, там часика полтора-два. Я уже жрать хочу, как бы, блядь. The snake's head must be severed, else the body simply grows anew. And what of your other allies? Will they also be ready? There is no room left for doubt or hesitation. They've been ready for every fight before. I trust they'll be prepared. As they must be. There will not be another opportunity to foil the schemes of Elganon and Gillenane. If we fail in this, they gain all that is needed to reshape the world in their twisted image. The evil put into place with the aid of their Antum servants at Tearstone will cover the entire world. Look, the gods can't blight the world without their dagger. And they can't finish their dagger until the eclipse, which isn't for another... А до него осталось совсем ничего. Elganon. While you gather your people, I will find the Inquisitor. And Rook, I wish you great luck. Ага. Спасибо. Что-то этот предыдущий ролик, там, где он дракона выпустил, да, который был как-то в таком херовом качестве был сделан. Это удивительно. We were supposed to have weeks to prepare. How much time do we actually have? It's not weeks, I can tell you that much. The eclipse is slowly forcing an alignment between the stars and powerful currents in the Fade. Which means what? I'm afraid we've only a few hours until the gods complete their dagger. Lucanus is right. We have to go now. No time to scrape up an army, even if we had one. You think we're enough? What will we be facing on the island? There's gonna be blight crap. And where there's blight, darkspawn. Right. Tearstone Island's also crawling with the entire Antom army. They've had time to prepare. It'll be brutal. So will the gods. We're walking right into their lair. We may not all make it out again. Yeah. But if we're going down, let's go down swinging. So let's stop the gods. Whatever it takes. Вообще, я абсолютно не привязан ни к одному из персов. Вообще ни к какому. Мне вообще никто не импонирует. Ну, по факту. Нету такого. Даже ГГ, блядь. Ну, разве что этот итальянец. Вот. Из воронов. Немножечко. И все. У меня даже сочувствия никому из них не будет. Кто сдохнет там. Вот, блять, просто вспоминаю Киберпанк. Вот, да, там Джеки. Когда он погибал. Блядь, мне было так обидно, что он сдох. Пиздец, блядь. А тут вообще, блядь, похуй. Take a deep breath.
The gods changed all the rules. We're going in blind. The whole team is pretty sure we're going to die. And they might be right. Weird shit is happening. Of course the team's on edge. It's not a personal failing for you to be scared either. I'm not. You're in uncharted territory. It's not like anyone has experience fighting gods. Well, maybe Solus does, but you really don't want to get him talking about it. Too late. My point is, you're doing the best anyone could do in this situation. What I really need is a plan and less bullshit. That's what you're here for, isn't it? Better get to work. Go on. You know where to find me if you need me. Well, let's not keep the gods waiting. Да. Будешь лежать опять в постельке у себя. Знаю, где ты. Нету выбора, кого мы с собой берем даже. It's fortunate we weren't spotted coming in. A lot of dreadnoughts. One shot is all it takes. Now we just have to deal with that. Morgan didn't exaggerate. That's the entire Antom army over there. Doesn't change what we came to do. The gods will know we're here soon, and so will the Antom. We need a distraction. One team to draw off that army, and another to stop the gods from finishing their dagger. I'll take half the team and cause some trouble down by the Antom ships. Wait, I'm the scout. I can get us around this place faster. There'll be Blight farther up, Harding, and Darkspawn. I fought them before, and I've got the stone on my side. No one's fast enough for that many on Tom. Someone has to do this, Tosh. So who will it be? Кого мне не жалко? Мне не жалко Даврин, Асан. Кто такая Асан? Асан, Даврин, Асан. Асан. Ладно, гнома не жалко. Harding's right. This requires a good scout. I'll take care of it. I promise. I'll take the rest of us and get to the gods before they finish their dagger and cut open the Fade. Once we're in place, Lucanis will take Solus's dagger and ambush Gillenane. А, ну Асан это значит, это, эльфичка. As long as he has that archdemon, he's invulnerable. Concentrate on Gillenane first. We kill her, take the god's dagger, then deal with Elganon. We should go. Wish me a little luck. You got it. Ага. До свидания. Ты больше не вернешься. Harding. Like you said back at the lighthouse, Rook. We Да-да. stop the gods. Но Whatever не it ты. takes. Тебе конец. А, нет, это Белара. Подожди, а кто такой был? Даврин и кто там был еще? А, Луканис, вот это был. Ну да, да, Луканиса нельзя было давать. Так, мы берем с собой, как обычно, Луканиса и Неф. Все, поехали. Хорошо. All right, not the quickest path ahead, but we might reach the gods before we're spotted.
There. That must be where the gods are making the dagger. Rook, the veil is weakening here. I can feel it. Well, so much for that. На мимо пробегаем. Да, ребзи бы мне не надо. Я было бы хорошо левел апнуть, да? 30-й-то. Ага. Ага. Бля, прикиньте, сколько тут можно биться. И эти битвы все бессмысленные по факту. Чекайте. Задача же написано просто пробраться через лагерь. Не убивать. Ну, можно типа не убивать их. И левел сам поднимается. А что, закрыто? Или надо с ним расправиться обязательно? Ну давай. Sounds like a lot more Antom across the bay. What are they saying? Something about Gillenane giving them world-crushing power? Must be Harding's team distracting the Antom. Hope they're all right. Mercenaries again. We have mages. We can make quick work of this. Tom Reaver. Чисто ради опыта вальнул, кстати. Ну и... Чуть-чуть опыта осталось, просто 30-ку хочу добить. Ну, я думаю, добью. How brave of you to seek me out, Rook. We shall meet soon. Тоже так думаю. Lusa Colin. Said my name. What did this place used to be? Spite says he smells old blood.
Another group of mercenaries. We can't let them slow us down. С ними надо именно расправиться. Хорошо. Давай замедление. Light. Well, we're getting closer. The gods finish their dagger, open the fade, and unleash all the blight. Even Solus was terrified of that. He has some sense, at least. А вот он, наш 30-й левел. Так. Пожалуйста, нажмись. Спасибо. То есть у нас есть 3, да? Ну, мы все будем качать это. Совершенная защита. Ну, такое, совершенная защита такое себе, кстати. Бля, ну вообще нахуй не надо, по идее. По идее, мне это вообще нахрен не надо. Чё я это так хотел? Ну разве что, бля, это. Не знаю, короче, зря я хотел вообще, ну типа, ну вообще там ничего такого не дает. Если бы я играл от дефа, да, ну от контратаки, от дефа, от щита, по большей части, то да, а так. Tom, your vision, your loyalty will be rewarded. Gillenane and I must complete our task before we join you. But this magic we harness will transform the world and all those within it. Come on! We're getting closer to where the gods are making their dagger. Tom! We stand same shooters, the same mortals who defied us at Whitehall. Да, скиллы сделаны, конечно, хуёво, если честно. Мне не нравится. Вот, например, если бы я играл через двуручку, у меня бы все скиллы были через ярость, которая накапливается просто хуёво. Damn, this is bad. We have to hurry. The Antam will be looking everywhere after hearing that. Куда идти? Ага. Это ловушка. Ну да, он сколько хилок лежит. Harding, are you okay? We drew off some on Tom, but you have to hurry. More on the way. Can you open the way out of here? I think so. Let me look. The crows say otherwise. Look! Behind you! How's it looking?
Ну, зря нажимал замедление времени. Почти. Set up, you do the rest. There, the doors are open. More Antom are coming. We'll draw them off. Be careful. We'll meet you above. There are things I would have of you, Rook. Draw closer. You will learn what they are. Elganon again. Just more talk. Я не понимаю, только он слышит его. Просто такое ощущение, что если только он его слышит, то это может быть не Эльгана, не Эльгарнан, это как там его? Эльганан, а Солас. Причем Изи, потому что он и так у него в голове. Lot more blights on this side. More Antom too. Не туда, да? Antom, the intruders remain. One has an instrument from the Dreadwolf. So the gods know we have Solus's dagger. Our ritual gathers momentum. Не понял. It cannot be interrupted by mortals. I will set my creations to assist your upward. Darkspawn. See that flash of green light? That's a tear in the fade. A fade tear. Don't tell me the gods are that close. The gods might be close, but they'd be gloating if they finish their dagger. If we kill Gillenane and steal that dagger, then Elganon can't unleash the blight. А зачем эта штука? Зачем-то нужна была, но не знаю зачем. Ну ладно. That fade tear is blocking the way. We have to set it off. Нормально.
Antom headed your way. We can't hold him off much longer. Do what you can. Meet us inside that building ahead. Careful. More fade tears. Remember to keep your distance. Бля, да вы гоните. My job's done. Your turn. After we seize the flight, I will craft a new dragon. Invulnerable to steel, flame, magic. It will be perfect. No such thing. And the first meal I've eaten will be yours. Гонишь? Ты гонишь, что ли, блядь, а? Ну. Got it. Everyone in. Давай, штурмотряд. Another fade tear. Oceans of magic are coursing around us because of the god's ritual. Then we'd better find Gillenane, quickly. Wait. There are wards blocking the way out. Blood magic. One touch could kill. How do we get through? Ideas? Patterns are familiar. If I can fracture the harmonics, we could get through. Maybe. I deal with blood magic. I can stop the damage long enough to burn out the wards. That's risky, Nev. Really risky. I can't ask you to do that. Your way's just as dangerous. Don't like it, but one of us has to do it. Мне нужна Нев. This is your territory, Bellara. Поэтому погибает Белара. Прости, пока. Нев осуждает. Мне похуй. I'll keep this fade tear in check while you work. But with things so unpredictable, I fear anything might happen once we kill Gillenane. Solus warned me that there'd always be costs and consequences to fighting gods. But if we kill Gillenane, snatch the god's dagger and escape, maybe we prove him wrong. I dearly hope so. And there. Great work. Thanks. Be careful. The gods might know we're here now. That is a certainty. Бам! И все. А так вы забрали то. Scattered people, but fret not. I shall bring your mage gently back into our fold. You can all be forgiven by embracing the wisdom of surrender. Continue, and even the dread wolf will regret what I do to his pawn. Come on! Elganon and Gillenane are still on the island. If we move fast, we might get Bellara back. Damn it! Не успеем. The gods know we're coming, but they still need to finish their dagger. We can divide their attention. Good idea. Half the team comes with me on the main. Как гном не погиб? Что за хрень?
He kills Gillenane, and then we save Balara. All this magic, it feels like a storm. Which means Elgonard's almost completed the dagger. Where's Gillenane? On the move. Spike can feel her hunting for us. We didn't come this far for nothing. Everything the gods have thrown at us, it's all because they know we can win. We'll kill Gillenane, we'll get our friend back, and then... And then Elgarnon. We'll hold Gillenane's attention until Lucanus has a clear shot. Good luck, Harding. Like we said, whatever it takes. Пока. It's all yours. As is Gillenane. Так, подожди. Алло. А кто в отряд со мной пойдет? Так, Белара минус. Луканис занят. Блять, ко второму отряду присоединился. Ну ладно, ладно. Накладывает растерянность, взрывает ослабленные цели. Накладывает растерянность. На растерянность я накладываю. Накладывает ослабление. Накладывает ослабление. Взрывает расколотые. Взрывает ослабленные цели. Да. И никто никто с моей комбой не идет. Ну ладно, тогда надо кто-то кто. Типа такого. Но. У него надо поменять кое-что туда. И у нее тоже. Типа они между собой будут комбиться, а я сам по себе. Так, и что еще у тебя тут есть такого? Херня. Давай неуязвимость. Так, пойдет. И кто у нас идет с нами еще? Неф. У Неф должно быть навык, который накладывает что? Ослабление. Вот это прокачать надо ей. Правильно? Да. Так. Хорошо. Просто от балды. Ну и все. А, навыки им надо поменять как-то, да? Подожди. Кто у тебя основной? Вот это, да, основной? Ну, давай его поставим вот сюда. А можно убрать его вообще? Нельзя, да, убрать? Ладно. Ты. Пойдет. Нихуя. Чё, парниша? Так, кто у меня там? Накладывает ослабление и вот эта хрень, да?
Опа. А это кто у нас? Надо еще банку найти где-то. Не было, да? Ладно. Я что-то вообще на хп не смотрел. Что-то поднял. Так, что я подобрал? Шлем? Нет. Тело? Возможно. Щит. Да, все. Значит, не знаю, что. А ты глянь, кто там такое? Не открыл? Что-то громко стало там. Desperate. Tavrin! Fearful. For your transgressions, little rook, you face a god alone. Ага. Понял.
Что происходит тут? Так. Are you hurt? Only my pride. Let's end this. Nothing's ready. Бля, где он? Так. Да ты охренел там или чё? Я тебе сейчас дам. Подожди. Thanks, but you need to free Lucanus. He's got Solus's dagger. We can't kill Gillenane without him. We'll find him. The ritual is nearly complete. You must keep them away. They are persistent. I've got you. Behold your current age. Fragile, aimless, lost. We are the only beings in this world who can cleanse and tame the blight. Use it to rebuild the old glories. You've done naught but destroy them. You and Elganon are trapped by the past, just like Solus. You had your chance, each one of you. And we don't owe you a thing. Whatever it takes. Похую.
Да. We had such plans. Algernon. Он не может взять, да, этот клинок? Кинжал. The fade's still ripping open. The dagger! Rook! You must break its contact with Gillenane! Lucanus! Lucanus! And so you have your victory. You live, and Gillenane does not. Are you not proud to finally reach this moment? Or did you think you'd win the day without some painful sacrifice? Да не думал, конечно, я читал об этом. Просто мне похер на потери. That dragon raised Minrathas. Where were you? No one's retreating. We'll all die. You and your friends stood against the gods. Your courage is laudable. Soulless! But mortals cannot win this battle. I am sorry, it is what must be. I did everything for you, Rook. You're worthless. Varric never believed in you. You're no leader. You were never up to it. You failed us all. What failure cuts your conscience now, I wonder? Balara! Your friend is dead. Dead and gone. It's your fault. Your fault. Regret, like all emotions, is a powerful thing. It can bruise us, break us, or blind us to the truth. Regret is even strong enough to serve as the lock on a prison built to hold gods. Such a prison can hold any captive. Even you. No. You were never ready to make the sacrifices that leadership requires. Through our connection, I molded you into someone the prison would accept in my place. Varric. Your work is done. Нормально так. What? This is... This is where we talked when I was dreaming. And I'm not dreaming. Has to be some way out of here. Just have to find it. I
have to get back to the team. Бля, ну нихуя, слышь, территория. Исследовать. Hey, kid. Come on. Solus found a way out. Now you need to find yours. Ну ладно, так-то уже легче. Varric? He's not here. Of course he's not. So, how do I get out? Solus said this prison was built to hold gods. Built to hold gods. And locked with... I'm sorry to make you sad, but I told you the enchantments were dangerous. You chose me anyway. You picked me to die. Да. Да. И чё? You're right. But we had to get those wards down. I made a choice. I live with the choices I make, the successes and the failures. We all believed in what we were fighting for, what we're still fighting for. And Belara knew what it might cost. She did, kid. We all did. Because you always chose the hard truth over the easy lie. Ну все, поговорил со статуей, пошли дальше. Everyone's a pawn. Allies, even friends. He'll sacrifice them without a thought. Isn't that what pawns are for? Harding. Whatever it takes. Your words, weren't they? And you were right. You gave so much to all of us. А, с ней надо именно поговорить. Ну ладно. Поговорим с тобой, да, давай. Давай. We started this fight together, Rook. You, me, Nev, Varric. And every day you've kept that fight going. Even when the rest of us couldn't. Да, согласен. You did everything for the team. Brought us together, held us together when no one else could. And you never wavered, not once. So how could I? Take care of the team for me. That's what Varric told me. And we were more than just a team. We were friends. But now you're gone. And the fight's not over. So I promise you this. I'm going to get out of here. Stop Elganon, stop Solus, and save the world. I'll make sure your sacrifice was worth it. Правильно. Great job, kid. Now, what about mine? А ты чё, сдох? That's where it all began. What am I going to see there? I think you already know. Ощущение ебу. Что там должно видеть?
Прикиньте, Варик сдох реально, вот, а его видел только он. Come on, Varric. We didn't come all this way just to talk to him. He was my friend, Rook. I gotta try to reach him. And if he won't listen to me, then he'll hear from Bianca. You need to listen. Че, реально он сдох тогда? Ничего не понял. Let's go this way. А к кому мы туда ходили? You can't be dead, Varric. You've helped me so much. Told me what to do when I didn't know. We wouldn't have gotten this far without you. But you did, Rook. You did all of this without me. Because you died. Yeah. Sorry about that, kid. Хотя, блять, ладно, за что? For what? Ну, правда. For not saving you. Shit. Didn't you learn anything from this place? Да я не то хотел нажать, блядь, заебал. I made the choice. To talk to him. To try to reach him. Even knowing the risks. Because he was my friend. My decision, my sacrifice. And you don't get to take that from me. But every story's got an ending. This one just came a little earlier than I'd planned. А что значит Хардинг Кенеп? Давай, я просто хочу послушать, что за диалог. All this time, Harding and Nev. Why didn't anyone tell me? They thought you knew. You're the only one that wasn't in on it. But they talked to you, I remember. Nope. They talked to you. Or to themselves. You just filled in the blanks. Time to Ебать шиза нахуй. Your story. I Так ты just know шизик. the ending's going to be killer. What happens now? To you? I'll disappear. Go back to just being a memory. Right. Hey, don't get all misty-eyed on me, okay? I had a good run, and I don't regret a second of it. What about Solus? I would have said you can talk to him. Get him to listen. But I tried that, and, well, we know how that went. You're going to have to fight him. Because if he doesn't end the world, doesn't restore the ancient magic,
then he's not the misunderstood hero, fighting for the greater good. He's just someone who's hurt a lot of people. And he'll never let himself be that. So how do I get out of here? Listen to your team. Like you always do. This way. It's thinner here. Better be right. They're waiting for you. Just take it one step at a time. Goodbye, Varric. And thank you. Rook! Looking forward to seeing how it turns out. I'd say good luck, but you don't need it. You already have everything you need. There! A light! We've got something. Get ready. I am Elganon, first of the firstborn, last of the Evanuris. Come to reign over you with fine and gentle hand. Citizens of Minrathous, give yourself to me. Together we shall unleash magic so glorious, so limitless, that all the world will be transformed. He seized control of the Archon's palace? While the Magisterium was in full session, only the Venatori seem to have survived. How are the Shadow Dragons? Still fighting, last we heard. But Elganon's blighted the city, and the Venatori magically sealed the gates. No one's getting in or out. Even the city's Illuvians went dark. We've got no way to contact the Shadow Dragons. They'd be dead already if not for Solus. Solus? He got to Minrathous just before the gates were sealed. He saved some civilians and killed some Venatori. Now people are rallying behind the Dreadwolf, like he's the only one who can save them. He's using the Shadow Dragons and anyone else he can to give him a clear shot at Elganon. Then he finishes his ritual and the whole world drowns in demons. He can't hurt Elganon yet. That archdemon makes him invulnerable. Right. Solus needs to kill it first. And once that's done, Solus goes for Elganon with the dagger he took from us. We can't stop Elganon and his archdemon while Solus is out there ready to stab us in the back again. Solus is not going to be happy when he sees you've escaped from his trap. He's got the dagger. There's no way to kill Elganon without it. We did attempt to create a dagger to replace the one Solus took. Nice to look at, but it can't cut through enchantments like the real thing. So it cannot kill Elganon. Looks real enough. But it is not. We don't have the right weapon to take down our target, and we lost too much killing Gillenane. We have no idea where Bellara is, or what Elganon is doing to her. And Harding is... she's gone. If Bellara were here, she'd tell us there's still work to do. And Harding would already have an arrow knocked. They're not here to finish this, but because of their sacrifice, we are. So let's do it for them. Get a message to anyone who's still out there. Tell them we're gonna stop Elganon, and we need their help to do it. Then fix up your gear and take care of any unfinished business. In the morning,
we take back Minrathous. Are you certain you're all right, Rook? We've still got work to do. I can collapse when this is over. You needn't carry this burden on your own. The rest of us will send word to our allies. You must take care of yourself in the meantime. We'll speak again soon. Ну, может, ты подохнешь, не знаю. Без понятия вообще. Так. Есть еще опыта. Бам. Вообще. Опыт. Кому он надо нахрен? Чё, блядь? Типа, если я одну ветку начинаю качать, то дальше мне 40-й левел для этого надо. Чё нахуй? Ладно. А чё я не могу приобрести? Ладно, похрен. Куда-нибудь закину, да и все. Соберитесь на кухне, чтобы совершить последнее приготовление и поговорить с Тимой. С Тимой даже говорить не хочу. Не обязательно. Ух ты. Ну, путешествовать я же никуда не могу, правильно? Да. Все. Хорошо. Thank you all for coming. If we don't stop Elganon today, our world is either dead or blighted. So we keep fighting until the job is done. It's gonna be hard. There's no guarantee any of us will make it. We're with you, Rook. Elganon. Whatever it takes. Strife. News? Our scouts confirm Elganon is inside the Archon's palace. There's a giant tendril of blight tethering it to the Divine's manor in Hightown. Then that's our goal. Reach the city walls and get to that tendril. Emmerich, can we count on more support? The Watchers, living and otherwise, will stand with us. Every remaining warden will be there. We follow Warden Rook today. The Antivan crews are ready to pay their respects. And the Lords of Fortune will be there. For gold and glory. The Veil Jumpers have been in this since the beginning, and will be there for the end. Solus is our first target. Without his dagger, we can't kill Elganon. Our scouts last spotted him working with the Shadow Dragons in the western section of Hightown. Okay, we go in through Hightown. How? Minrathous was built to fight off an army, even before Elganon reinforced the defenses. Every gate will be guarded. Worse than that. Our scouts reported that the Venatori sealed all the gates with those damn warding crystals. Can the Veil Jumpers disable them? Ничего себе. We've lost people, but we'll do what we can. It won't go quickly. You may need magical assistance, or someone to protect you as you work. Так, больше шанс на успех будет у спутников, которые разбираются в магической защите или умеют защищать других в бою, особенно если они достигли статуса легенды Стража Завесы. У нас такого нету. Так, или охрана, пока вы будете заняты работой. Типа, кто им будет помогать, правильно? Не понимаю.
Кого, типа, кого я с собой беру? Блядь, что за хуйня? Так, ну ладно, я с собой беру Нев. Я думаю, это с собой. Nev, I want you helping the veil jumpers. А, блядь, иди нахуй. Не то хотел. Ну ладно, все, помогай там. The Venatori at that gate will be commanded by a war mage. That's how they usually operate. If we get rid of the commander, the rest of the Venatori will scatter. Can the crows cut the head off the snake? We'll do what we have to. There's gonna be a lot of guards between you and her. The lords can clear you a path. And one of В us принципе, похрен вообще. Так, выбираем, кто у нас будет. Кто будет там? А давай Луканиса отправляем, да и все. Lucanis, how would you like to kill a Venatori mage? It would be my pleasure. Давай, давай. One last thing might give the crows some trouble. There's a massive construct tall enough to crush buildings. It's guarding the main gate. I've heard rumors. A golem constructed of bone. Controlled, I'm afraid. Ну, ты будешь разбираться с ним тогда. We're gonna need our heaviest forces against that giant bone golem. Evka. The Grey Wardens are the closest thing to an army we've got left. We'll do what we can. The Morn Watch will lend its aid, but against my former colleague's undead monstrosity, we'll require further assistance. Rook? А кто ты? Emmerich, you're with the Wardens. I shall help my fellow Watchers. А, бля, все сдохнут нахуй. Davrin, Tosh, you're with me. Ну, такое себе. Get inside and find Solus. Тима, конечно, у меня. The rest of you get to the Blight Tendril. Once we've got the dagger, we'll meet you there and take the fight to Elganon. Похрен. I believe in this team, in all of us. So let's get it done. We go on my signal. Все сдохнут. Кто там? For a world free of the blight! Focus on the wards.
Мне интересно, как они для каждого перца записывали свой ролик тут. Типа, что он делает, функции его. Прикиньте. Да, единственное, что надо будет сейчас суперсол. Но они в бою будут у меня. Скиллы поменять, может, какие-то там. Ну чё, бесполезные, давайте. Так. Come on. Come on. О, хорош. Ну ладно. Бывает. Ну, наконец-то, блядь. Hey, we gotta move. Угу. Не в бою, значит. Хорошо. Так, павшая спутница. Спутница павшая. Ебать, сколько уже павших у меня. Бедные мои несчастные. Так. Ты. Что у тебя тут по скиллам? Взрывает ослабленные цели. Никогда не будет ослабленных целей у тебя. Сори. Накладывает растерянность. Ну, вот это ближе. То тоже накладывает растерянность, по-моему. А ну. Накладывает растерянность. Все, понятно. А здесь взрывает тоже ослабленные цели. Хм. И я же не могу никак ослабить. У меня нет этой херни. Ну чё тогда? Бля, ну это херня полная вообще. Вообще полная хрень. Чё, без камбулек тогда придется? Да. А как мне? Подожди. Мои навыки где? У меня нету ничего такого, что делает ослабление там. А, вот. Нет, взрывает ослабленные цели. Да, блядь, ты заебал нахуй. Накладывает растерянность. Накладывает растерянность. Взрывает ослабление. Ни хера не делает абсолютно. Некромантия. Создает вокруг себя область некротическую. Не, нет такой херни у меня вообще. Да, спутники вообще не комбятся. Херня полная.
Ну, раз вы не комбитесь, то чё? Самый сильный какой-то. Какая у меня самая сильная атака тут? 36 секунд. 48 секунд. Тоже накладывает растерянность. Давай какой-то этот масуху. Пойдет. Так, едаврин, да? А, подожди, надо же у нее навыки посмотреть. Как ты называешься? Дыхание огня. Дыхание огня. Блять. Какая же дебильная система. Манал я ее. Ты что такое? И вообще больше у тебя ничего не качается, правильно? Правильно. То есть я использую только вот эту хрень и все. Больше мне ничего не надо. Да, блин. Да, слушаюсь. Ты. Да, давай вот эту хрень, да и все. Так. При первом попытании центра кровотечения, давай горение. Дополнительная атака у нас 50 раз базового урона. Урон плюс 25. Бам-бам, все, есть. 4 очка тебе еще куда-то кинуть, да? Просто так. Что это такое? Вообще нет, не хочу никуда ничего накидывать. Все, пошел нахер. Нахер. Единственное, что я опять, блядь, забыл нахуй. Где эта хрень? Вот это она, да? Ударасана, все. Нев не хватило уверенности в себе после утраты портового города, и она не смогла засечь Страйфа. Ну и чё? Ага. All right, let's find Solus. Last report mentioned he was helping the Shadow Dragons. Then let's find the Shadow Dragons. Probably need a hand with all the blight in their city. That's a lot of blight. More statue, lady. More darkspawn. Venatori with them. А куда мне бежать? А, победить всех врагов, понял. Понял, принял. Там масуха будет хороша твоя. Вот это она, да? Поехали. Пать колдун. First Venatori, now darkspawn in the streets. Nobody should have to live like this. Да было Нев не ставить просто. Она же мне, по-моему, самая голимая. Ну, из тех, что у нее там какие-то свои траблы. А кого я вместо Нев маг? У меня мага больше нет.
пока пролезет. Они все должны подохнуть, по идее. No, no, no. Rest now, my brother. You were a true hero. The greatest. Надо было всех отправлять, кроме тех, кто с моей теме были главные. Once the battle is over, I will take him and return to the Crows. They will need support in fighting through Hightown. Go, find Solas and get the dagger. He is there, not far ahead. Пока, брат. Lucanus. And spite. A lot of people laying down their lives today. Come on. Taya's right. There'll be time to mourn later. More blight the deeper we go into the city. This is messed up. And this is with Solus helping our side. How much worse would it be without him? Venatori ahead. Looks like a fancy mage in charge. By the power of Razikale. Нормально. Asher! Get out of my city! Да, много ты так порубаешь. Asher! Ну что-то это за клинок такой, а? No! Damn it! We were gonna fix this city. Tarquin, I am so sorry. It should have been me. I didn't see it coming, and it should have been me. Stay with Tarquin. I'm going to talk to Solus. Зачем с ним говорить опять? You are as surprising as ever. Even I could not have escaped that prison. For you to manage it. Tharic believed in me when nobody else did. He was a good man. He was always there for me. Except that he wasn't. Because you killed him. What happened at the ritual site? I know what happened! I remember the truth now! You did something to my mind to make me keep seeing him! Yes. I was wrong to do so. Нахуй мне знать. You feeling bad about stabbing me in the back is not my problem right now. I have a city to save and a god to kill. Agreed. I betrayed you because I believed that only I could save this world. But I have failed, Rook. I have not stopped Elganon.
I have not even defeated his archdemon. The victories that have been won since Elganan and Gillenane escaped are yours, not mine. If we are to save this world, we must work together. I wish I could believe you, Solus. I know I have earned your skepticism. But do you not believe that I wish to see the world free from Elganan's rule? Не верю. I do. But then what? As soon as Elganan is dead, you finish your ritual and drown us all in demons. If joining me and stopping Elganan requires the veil to stay in place, then I will pay that price unflinching. I swear by my own foolish pride, by love for friends I've failed and hurt, by everything I ever held as sacred. I will leave the veil untroubled. It will never come down by my hand. Now, if you will come with me, I can show you what has prevented me from reaching Elganan. And you can tell me your plan. Чё, так вот просто поверил и пошел с ним? Ну, бля, ну чё ты? У нас был не такой план. Yes, I thought the same. But some intelligence guides the tendrils. It has prevented me from getting closer. You said you wished you could trust me. A lot of them up ahead. Let us see if they've heard the legends of the Dread Wolf. Begone, Darkspawn! А зачем я бьюсь? Так. Вот он наш пиздюк. Так, ты Эльгарнан? Или как там тебя? Нет. Reacts to my presence. There. That must be the source of whatever intelligence guides it. If you can destroy the mind guiding the blight, we may be able to reach the palace. I can accompany you no further. My presence will only draw the blight to you. А кинжал не хочешь отдать? Подожди.
did they do to her? We are out of time. I will defeat the Archdemon. Once Elganon is mortal, the final blow must be yours. I can think of no one better to wield this. Just make sure the Archdemon is dead by the time I get to Elganon. You will have what you need. Нормально, биться не надо. Good luck. When next we meet, let us be standing over Elganon's body. Да ладно. А, подожди. Нихуя. Вот эта способность у него хорошая. Alright, Solus takes down the Archdemon. That makes Elganon mortal. We kill him with the Lyrium dagger. But first, We need to get Valara out of there. Valara, can you hear me? We're gonna get you out of there. Так, ладно, к сожалению, сейчас то, что сейчас на экране увидят только те, кто запись посмотрит. Ну, точнее, кто смотрит запись. Я уже просто не буду трансляцию запускать, тут херня осталась. Но я не думаю, что она живая будет. You are not my god. Get out of my head. Да ладно, живая. Rook? He was all I could hear. It was my mind, but he made me want to help him. It's okay. You're free now. You're safe. None of us are safe. Once Elganon is dead. Wait, you can't kill Elgranon yet. If you do... Look out! Come on!
Morgan! Quickly now! Destiny is a heavy burden to bear. And growing heavier by the moment. Made it through. I'm not missing a chance to visit the Archon's palace. And I found a friend. Apologies for missing the War Council. We got inside the city with the Veil Jumpers. It gave us a chance to finally strike back at the Venatori. Whatever you did unblocked entrances to the Divine's Manor. It also destroyed some of the Blight. It'll come back. I can still feel it. I don't think I'm the only mage he used like this. Balara, you're alive. Rook freed me, but I learned things when I was in that Blight eruption. We need to talk. We will, but first, we need to get you to a healer. We'll take care of her. Thanks. I'll join you in a bit. Just want to check on everyone else coming in. While we still have time. Типа они так долго еще будут биться там? Что, у тебя есть время еще походить, поузнавать что-то? Что за бред? Серьезно? Так. Почтить память погибших. Нахрен не надо. Что ты хочешь? Не-н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 е. Как мне зайти туда? Ой, там какой-то легендарный меч. А! Да, ладно. I'm sorry. He's filled with the Blight, and I think I am too. Rook. You're not dead yet. And as long as you're still alive, there's hope. For now, hang on. We'll see if there's a way for the Wardens to help you once Elganon is dead. No, you can't. That's what I needed to tell you. When Elganon was in my mind, I was kind of in his too. I could feel him. His mind, his magic, his life force. It's tied to the Veil. His life is the only thing holding the Veil in place. I felt the Veil weaken when Gillenane fell. I expect that when Solus imprisoned the other gods, he bound them all thus. And now that Elganon is the only one left... If we kill him, the Veil collapses. Which is why Solus gave me the dagger. И что мы сделаем с этим? Sounds like we need a new plan. We still have to kill Elganon. So what can we do? Can we tie the Veil to something else to keep it in place? For an enchantment like that, we'll need a specific substitute. The Veil was made to be tied to the ancient elven gods. Then let's tie it to Solus. He's the only elven god left. You will need to draw his blood with the Lyrium dagger to bind him. And I doubt he will approve of the idea.
I can be very persuasive. But it will be risky. What about this? The dagger we made while you were trapped in the Fade. Once Elganon is dead, odds are good that Solus will need to do something else to complete his ritual. This dagger looks identical, but it can't cut through enchantments like the real thing. So if he tries to use it... The backlash of such magic would render him helpless. Unless he notices. You really want to try a bait and switch on the Dreadwolf? It all comes down to what happens once you take down Elganon. Whatever you decide, Rook, you have our support. All right. We can deal with Solus when the time comes, but we still need to stop Elganon first. He's in the palace above us. We'll climb the Blight Tendril to get there. Once Solus takes down the Archdemon and renders Elganon mortal, we hit him with everything we've got. Damn right we do. Time's running short. Stock up on supplies, pay your respects, and say goodbye to... Да вы уже, блядь, прощаетесь третий раз, как будто бы. Третий? Третий раз. Что-то финалка затянулась-то, ребят. Она-то вроде и к лучшему, а вроде и нет. Так, есть вот этот чувак, тут ни хрена. А давай у него качается что-то или нет? А ну. Не могу апнуть даже. Ну и пошел ты нахрен. Так, хорошо. А, я забыл оружие построить. Ну ладно, посмотрю сейчас. Bad news, everyone. Elganon's forces are gathering outside. They mean to prevent you from reaching their master. Our people will set up barricades, and we'll hold the enemy as long as we can. You need to start climbing. Let one of us help. I'm going up there. I owe Elganon for what he did. You go to face a guard, Rook, but any aid you might spare would be welcomed. Да пускай Даврин идет, наверное. Что у него такое? У него... А, нет, у него что-то есть там, да? Это Таш. Таш. Tosh, you up for it? Yep. We'll be cheering for you, Rook. All my best. Ой, бля, все сдохшие. А кого же мы берем? А кого же мы берем? Интересно. Так, ладно. Накладывает ослабление, накладывает растерянность. Так, у нее есть, если что, это хрень, да? Так, взрывает расколотые цели. Ну, бля, нет у меня ничего такого. К сожалению. Что только дэмэдж. Подожди, а он какие цели? Где ты? Даврин. А, взрывает. Подожди, он взрывает ослабленные цели. А она накладывает. А она накладывает, по-моему, другой, да? Тихо. А, взрывает расколотое. Накладывает ослабление. Все, есть. Есть одна штучка, хорошо. Окей. Все, они комбуются, если что, вместе, уже хорошо. То есть она накладывает ослабление, а он добивает каким навыком? Вот этим.
Все, да? Ибо жесткая, конечно. Штучка. Дрючка. Так, ладно. Смотрим. Ничего нету. Хорошо. А, подожди, подожди. Надо же навыки поменять. Все правильно, накладывает ослабление. Минус. Так, еще минус. Нет еще. Интересно, сколько они там дерутся с этим, ну, вы поняли, архидемоном. Да-да-да, вы думаете, я буду биться? Нет, я не буду биться, если там не сказано об этом. Найдите тронный зал. Все. До свидания. Понял.
Да, их, конечно, будет просто до хрена. Скатилась. Кстати, надо эту штучку убрать. Так. Туда. Here's hoping the others are all right, and the folks fighting down below. They all know what they're doing. Right now, we focus on getting to the throne. The Dreadwolf has to be exhausted after fighting that Archdemon for so long. And as long as that Archdemon is alive, it's hard to hurt Elganon. Solus knows that as well as we do. He might betray his son, but he'll do whatever it takes to stop Elganon. Now it's your turn. Не ту цель, правда, вы делаете, ребята. Да ёбаный ты в рот, блядь. Боже, оно еще живое. Что тут еще, ну? Watch out! Light tentacle! Бля, ну вы заебали, число. То вы наебаете, реально. Now it's your turn. My job's done. Your turn. А, прикольно. With a griffin taking down an archdemon. Aren't you living a bedtime story? У меня вот такая хрень есть, оказывается. Close! The throne room. Knowing Elganon, we'll find him there. Rook! You made it. Elgranon's using the Magisters to control the Blight, just like he used me. They're directing all of it at Solus. He won't make it without our help. How do you know? I can still feel it. Hear it. The Blight?
Жопа тебе. Тоже. Всем жопа. Я не понимаю прикола, типа, как он должен... Так, что с ним? Почему Солос вообще, типа, ну, равен, ну, по идее, типа, равен, как он победил тогда вот этого вот главного эльфа, да, который управляет драконом. Если дракон, типа, как подчиненный. Ну, по идее, правильно? Just ahead. Everybody ready? Whenever you are. Got us this way. Soulless. I've got this. Go! Such arrogance, thinking you can hide from your creator. And I am this world's creator. Ну, наконец-то мы к нему хотя бы дошли. Хотя еще, наверное, Солоса придется убивать, да? Every pointed spire and warding enchantment in this city is a child's unwitting imitation of the empire I built. I would have restored the glory. Your lives are too brief to remember. I saw them at his crossing and Weishaupt, and everywhere else you've left your mark. I didn't see any glory. All I saw was a tyrant destroying everything he touches. You mistake discipline for cruelty.
a failing among those who lack a master's gentle guidance. We only destroyed because you resisted. In the new empire, every child would have blossomed under my protection. And Gillenane, my brilliant sister, would have forged the Blight into a tool of beauty. But she is dead. And all we have is this. Because of you. Допустим. You are nothing. This entire world is my domain. Надо набить рунку. 2 точнее. Nothing you do matters. Now it's your turn. Набил, да? Не набил еще. Набито. Так, где ты? Где он? Так. Бам-бам. Бам. 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 I am invulnerable, yet still you fight. Pathetic. Now it's your turn. My job's done. Your turn. Еба, ты чё? The Dread Wolf cannot save you. He cannot even save himself. Now you understand that none may stand against me. Those who try stand alone. Пошла вторая полосочка. Бам, 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 бам. Чекайте, чекайте, чекайте. Yield to me and I will show you mercy. Look at you. Your failures. You failed to save the wardens at Weisshaupt. You fled in terror at Arlethan. And then we killed Gillenane. You have nothing.
No army, no dragon, no thrall. I've got a team, and that's all I need. I have bound the souls of dragons. I have slain titans and broken the will of gods. You haven't broken me. You will kneel. Да хуй ты пососешь. На колени тебе. No. Oh, come now. You did as well as anyone could have, but you cannot deny the truth. I can do this. I have to. Release them. I gave you this power, child. Блин, если она справляется, не сдохнет, то может ее вместо этого Солоса. Пускай держит там эти двери. Impossible. No, you will not. You are mortal, Elganon. Enjoy it while it lasts. Да, вот и конец. If you will not bow, you will burn. Да-да. Давай полоску, еще одну хп. А, не. Your recalcitrance has doomed every pathetic creature in existence. I will sear the last glimmer of defiance from this wretched world. And from the ashes shall rise a blighted empire bound to me alone. There is no light save my glory, no refuge save my shadow, no desire save my perfected intention. I am creator and destroyer. I am will made manifest. I am Algernon. It is done. The world owes you a debt, both for defeating Elganon
and for bringing down the veil. I'm sorry for this final betrayal. Да, это понятно. Do what I can to minimize the damage. When you see the old world restored, please, Rook. I do not wish to fight against you. Надеюсь, ты уже подменил кинжал. It is over. You can never stand against me alone. If you will excuse me, the final enchantments require a delicate touch. Да-да. Ну ты-то куда лезешь? And you are alone now, truly. You have lost. Everyone, everything, it is over! Yeah, it is. Because it's not just my blood on that dagger. No! You are never ready to make the sacrifices that leadership requires. Ничего себе. Прям вот так вот. Ну а что вы хотели? Цена, да, высока. Потому что я не проходил дополнительные задания. Да, только из-за этого. А вот если я помог бы гномику, все было бы заебись. Да? Могли бы выжить, могли бы, но мне впадло. Мне это не интересно почему-то, не знаю, вот так вот. Хотел увидеть просто сюжет, все. Спасибо за внимание. Так. Что тут в финале видосик будет когда? Вот все. Так. Ну и что? А, ну все, я думаю, ну, если продолжить нажать, то он вернет меня примерно в момент точки невозврата. Так, ну что сказать про игрушку вообще? Вроде и нормально, прикольно, да, фанатам зайдет. Это мой первый драгонейдж. Я не сказал бы, что мне прям сильно зашло. Да, тут очень хорошо сделана графика. Оптимизация просто на уровне тоже, учитывая то, что последние игры просто с худшей оптимизацией, там, не знаю, вылет и все остальное. У меня ни одного вылета не было.
все заебись было, не знаю. То есть мне в этом плане мне понравилось. Мне понравилась графика, мне понравилось то, что оптимизировано. Не понравилось, конечно же, тут есть эта повесточка долбаная. Хотя ее не так много, играть в принципе можно. Но моментами бесило меня некоторые в диалогах. Че еще? Сюжет, ну такой себе, типа ожидаемо. Вообще ничего такого. То есть это не то, что было, например, в Балдуре. В Балдуре намного больше было выборов. Да и все. В принципе, проходняк обычный. То есть мне в принципе, не зашло. Я бы ее не проходил бы еще раз и не проходил бы эти дополнительные задания там и не потел бы на каком-то там убер сильном там сложном уровне сложности. Типа вот так вот. Ладненько, все, игрушка закончена. Следующая игра, не знаю, какая будет на прохождении. Вот, кто досмотрел до этого момента, ребята, всем спасибо. Все. Всем пока-пока.